and an upgrade for IDB Lab Plus. Now, we are implementing reforms and initiatives to turn the promise of a bigger and better bank into a reality. Here are 11 that we want to highlight. We are scaling our resources and enhancing our impact by increasing the scale of what we're doing, boosting the IDB's annual financing capacity from about $26 billion today to over $38 billion by 2030, for an additional $130 billion over a decade. Modernizing our instruments to better serve our members and clients. We have a bold new business model for IDB Invest, including initiatives like Originate to Share to empower the private sector, along with a doubling of IDB Invest capital. We're upgrading IDB Lab with new funds and a more sustainable and scalable model to support entrepreneurship. Our new impact framework with a mission scorecard ensures we measure progress against clear quantitative targets. We are developing guidelines to advance our 3 core objectives: fighting poverty and inequality, addressing climate change, and promoting sustainable growth. We are creating knowledge and spreading it across the region and the world to provide yet more value to our members. We are also strengthening our strategies, regional programs, and partnerships by aligning our country's strategies with overarching goals while focusing on what works best. Expanding regional programs to tackle an increasing list of cross-border challenges and opportunities. Integrating the strengths of the IDB, IDB Invest, and IDB Lab to deliver cohesive, scalable solutions. And expanding our role at the global level, bridging our region with the world for shared solutions across the Americas and beyond. 11 initiatives and reforms. 3 transformational changes, 1 destination, a Latin America and Caribbean that taps its full potential. Si les crises écologiques, sanitaires ou migratoires ne connaissent pas de frontières, les solutions pour y répondre existent, mais elles impliquent les dialogues et la mobilisation des pays entre eux. Le groupe AFD, au nom de la France, investit avec ses partenaires internationaux, États, entreprises et organisations de la société civile dans plus de 4000 projets concrets à travers le monde pour préserver les biens communs de l'humanité. Fort de ces 3 entités complémentaires, l'Agence française de développement, Proparco et Expertise France, le groupe AFD déploie aujourd'hui dans plus de 160 pays et 11 territoires d'outre-mer une capacité d'action unique pour renforcer la résilience et la stabilité des pays les plus vulnérables, lutter contre les inégalités et soutenir partout des modèles de société durables, respectueux des hommes et de la planète. Climat, biodiversité, éducation, développement urbain. Les experts du groupe AFD et leurs partenaires partout dans le monde répondent ensemble aux défis des objectifs de développement durable de l'ONU pour construire un investissement solidaire au bénéfice de tous. Les groupes AFD investissent du côté des autres pour un monde en commun. RFI y France 24 presentan la actualidad cultural en Francia en todos los ámbitos de la creación, desde el cine francés a la literatura, pasando por las artes plásticas, la música, el cómic o las culturas urbanas. Tienen cita con nosotros en Carrusel de las Artes. El Carrusel de las Artes, colaboración con RFI, presentado por María Carolina Piña. What gives us shape? There are infinite shapes in nature, as many as we find in people, and all of them have inspired us to create and evolve as a nation. We can see it everywhere, from our surroundings to our people. The peace we live in feels like the serenity of our oceans. Every day, the natural power is what drives business, investment, and innovation, hand in hand with our free and mandatory education. We have a sustainable vision that permeates our essence, lifestyle, and inspiration.
Our ideas create the future, with thousands of products and services reaching worldwide destinations. Our value proposition has attracted investment from hundreds of high-end companies from all over the globe. Our talent is the best ally for investors in taking innovation to the next level. For the preservation of our natural shape, we are protecting 25% of our land and 30% of our oceans. And added to our unique location, this makes us a green bridge to your principal markets. Together, we can push the limits of innovation and growth, keeping a natural balance. Let's allow sustainability to shape business. Essential Costa Rica. Fighting the pandemic, managing debt, securing food and energy. For today's policymakers, promoting development sounds a lot like crisis management. But turning 60 can help you see the big picture, beyond the latest crisis. Where have we come from, and where can we go? This year, the OECD Development Center turns 60. The Development Center was created soon after the OECD itself. I propose further that the OECD establish a development center. In the midst of the Cold War, and in time when many new nations were born, the center's founders recognized a crucial need. The OECD and its member countries needed a safe space to understand and build trust with other countries. The center became an honest broker in times of momentous political and economic change. In the 1970s, when developing countries called for a greater say on the global economy, the center convened dialogue on critical issues like oil prices and international banking. In later decades, when many countries faced financial difficulties, the center organized discussions about structural adjustment and the liberalization of financial markets. In the 2000s, its work on shifting wealth helped understand the rise in economic power of non-OECD countries like China. It also began collaborating with regional organizations to help address the specific needs of countries across Africa, Asia, and Latin America and the Caribbean. To support its dialogue, the center became a development pathfinder, sharing its policy expertise on how to help make development happen. In its early days, it worked on how countries could promote growth, trade, and industry. In the 1970s, it called on policymakers to pay closer attention to issues like agriculture, migration, gender equality, and social protection. Today, the center helps policymakers pursue development in all its dimensions, guiding them in designing strategies that reconcile economic, social, and environmental objectives. In 60 years, we have seen crises come and go. Today, we must deal with the pandemic, with Russia's war on Ukraine, and with the climate crisis. Yet, we know that these crises can be overcome. We can share policy lessons and success stories. We can gather the best data and analysis. And we can collaborate across geographical and income divides. The OECD Development Center and its 53 member countries are ready. Strong, shared, green. This is development we can do together. At the IDB, we drive change. 1 year ago in Punta Cana, we set the stage with IDB Impact Plus and 3 transformational changes. A new institutional strategy, IDB Strategy Plus. A new business model for the private sector, IDB Invest Plus. And an upgrade for IDB Lab Plus.
Now, we are implementing reforms and initiatives to turn the promise of a bigger and better bank into a reality. Here are 11 that we want to highlight. We are scaling our resources and enhancing our impact by increasing the scale of what we're doing, boosting the IDB's annual financing capacity from about $26 billion today to over $38 billion by 2030, for an additional $130 billion over a decade. Modernizing our instruments to better serve our members and clients. We have a bold new business model for IDB Invest, including initiatives like Originate to Share to empower the private sector, along with a doubling of IDB Invest's capital. We are upgrading IDB Lab with new funds and a more sustainable and scalable model to support entrepreneurship. Our new impact framework with a mission scorecard ensures we measure progress against clear quantitative targets. We are developing guidelines to advance our 3 core objectives: fighting poverty and inequality, addressing climate change, and promoting sustainable growth. We are creating knowledge and spreading it across the region and the world to provide yet more value to our members. We are also strengthening our strategies, regional programs, and partnerships by aligning our country's strategies with overarching goals while focusing on what works best. Expanding regional programs to tackle an increasing list of cross-border challenges and opportunities. Integrating the strengths of the IDB, IDB Invest, and IDB Lab to deliver cohesive, scalable solutions. And expanding our role at the global level, bridging our region with the world for shared solutions across the Americas and beyond. 11 initiatives and reforms. 3 transformational changes, 1 destination, a Latin America and Caribbean that taps its full potential. Si les crises écologiques, sanitaires ou migratoires ne connaissent pas de frontières, les solutions pour y répondre existent, mais elles impliquent les dialogues et la mobilisation des pays entre eux. Le groupe AFD, au nom de la France, investit avec ses partenaires internationaux, États, entreprises et organisations de la société civile dans plus de 4000 projets concrets à travers le monde pour préserver les biens communs de l'humanité. Fort de ces 3 entités complémentaires, l'Agence française de développement, Proparco et Expertise France, le groupe AFD déploie aujourd'hui dans plus de 160 pays et 11 territoires d'outre-mer une capacité d'action unique pour renforcer la résilience et la stabilité des pays les plus vulnérables, lutter contre les inégalités et soutenir partout des modèles de société durables, respectueux des hommes et de la planète. Climat, biodiversité, éducation, développement urbain. Les experts du groupe AFD et leurs partenaires partout dans le monde répondent ensemble aux défis des objectifs de développement durable de l'ONU pour construire un investissement solidaire au bénéfice de tous. Les groupes AFD investissent du côté des autres pour un monde en commun. RFI y France 24 presentan La actualidad cultural en Francia en todos los ámbitos de la creación, desde el cine francés a la literatura, pasando por las artes plásticas, la música, el cómic o las culturas urbanas. Tienen cita con nosotros en Carrusel de las Artes. El Carrusel de las Artes, colaboración con RFI, presentado por María Carolina Piña. What gives us shape? There are infinite shapes in nature, as many as we find in people, and all of them have inspired us to create and evolve as a nation. We can see it everywhere, from our surroundings to our people. The peace we live in feels like the serenity of our oceans. Every day, the natural power is what drives business, investment, and innovation, hand in hand with our free and mandatory education. We have a sustainable vision that permeates our essence, lifestyle, and inspiration.
Our ideas create the future, with thousands of products and services reaching worldwide destinations. Our value proposition has attracted investment from hundreds of high-end companies from all over the globe. Our talent is the best ally for investors in taking innovation to the next level. For the preservation of our natural shape, we are protecting 25% of our land and 30% of our oceans. And added to our unique location, this makes us a green bridge to your principal markets. Together, we can push the limits of innovation and growth, keeping a natural balance. Let's allow sustainability to shape business. Essential Costa Rica. Good afternoon, everyone. What a joy to see a full room of Latin America and Caribbean enthusiasts that are going to help us drive LAC's development and prosperity forward. So we have an important task in front of us. Dear Secretary General Matthias, dear Annabel Gonzalez, the IDB Vice President for Countries and Regional Integration, dear Bertrand Valkeners, the Deputy CEO of the French Development Agency, dear ministers, distinguished guests, and colleagues. It is, as I said, a great pleasure to welcome you all to the 17th International Economic Forum on Latin America and the Caribbean, excuse me, which is co-organized by the OECD Development Center and our good partners, the Inter-American Development Bank, the IDB, and the French Development Agency, the AFD. And this year's forum is especially special, if you can say that, as it is held under the high-level umbrella of the OECD Ministerial Council meeting chaired by Costa Rica, and will be starting tomorrow, or we're teasing it a little bit here today, and it's tomorrow and on Wednesday. And Costa Rica has also joined us here as key partner in organizing this today's LAC Forum, and many thanks to you, Ambassador, and the whole delegation of Costa Rica. And we're also pleased to announce that once again, we are organizing this forum in the context of the 12th edition of the French Week on Latin America and the Caribbean. So we have framed this within the where everything is happening on LAC here in Paris. And today's agenda focuses on a very timely and essential topic: how sustainable investment can support more resilient and inclusive development across Latin America and the Caribbean. And without further ado, it's now my great honor and pleasure to invite the OECD Secretary General Matthias Cormann to open today's proceedings. Matthias, the floor is yours. Thank you very much, Raga, dear ministers, Vice President Annabel Gonzalez for the IDB, Monsieur le Directeur Général Adjoint pour l'Agence Française de Développement, Bertrand Valkeners, distinguished guests, colleagues, friends all. Buenas tardes a todos. Working on it. A very warm welcome to this, the 17th International Economic Forum on Latin America and the Caribbean, on the theme of financing sustainable investment. And a very warm thank you to the Inter-American Development Bank and indeed to the Agence Française de Développement for co-organizing this forum with us. Your conversations today will be an important opportunity to exchange views on the policy tools we need to draw on new sources
of investment and to realize the extraordinary growth potential of Latin America and the Caribbean. From a young and talented population with 23.2% of the population under the age of 15, compared to the OECD average of just 17.3%. To critical mineral reserves, including 61% of global reserves of lithium, 39% of all copper, and 32% of both nickel and silver. To the massive renewable energy potential, with the region already generating a third of global renewable energy supplies, with further room to grow. While growth in the region is set to continue in the year ahead, it will be below global averages. So there is some work to be done. There is a continuation, of course, of a long-standing trend here. Between 2013 and 2023, average growth for the region was 1.3% compared with the global average of 2.8%. There is so much more potential. There is so much opportunity to do better. Let's work together to realize that potential. And reversing this trend will require some significant effort. It will require significantly more investment, which is currently too low by international standards. Indeed, investment was 20.4% of GDP across the region in 2022, which was well below the levels in emerging and developing Asia at 40%, in emerging and developing Europe at 25.8%, and in high-income countries at 23.2%. So investment really is the point of entry to really attack in order to put Latin America and the Caribbean region on a stronger, better trajectory for the future on this front. The key policy priorities to boost investment will be to first deepen and better integrate capital markets, which remain comparatively small and fragmented. Stock market capitalization in the region was 36% of GDP in 2022, significantly below the OECD average of 65%. I just said it again, stock market capitalization across the region was 36% of GDP compared to the OECD average of 65%. Deeper integration of financial markets in the region would enhance access to capital for firms and reduce transaction costs and risks for investors. This means advancing key initiatives such as the NUAM project, which aims to integrate Chile's, Colombia's, and Peru's stock markets, for example. Sustainable finance instruments can further expand access to capital while protecting the region's biodiversity and natural resources. Indeed, in 2024, green, social, sustainability, and sustainability-linked bonds accounted for 27% of total bond issuances in Latin America and the Caribbean, which was up from 9% in 2020. So that's in 4 years from 9% to 27%. So that shows that it is possible. And Latin America and the Caribbean accounts for 23% of global issuances of blue label debt, that is funds dedicated specifically to water-related and marine projects. Harmonized ratings frameworks, a stronger transparency and clearer supervisory and monitoring systems will help boost investor confidence in these instruments and support their expansion. Second, really harnessing public development banks and venture capital to increase access to affordable financing for small and medium-sized enterprises and startups. 79% of the financing needs of micro, small, and medium-sized enterprises in the region are unmet, according to some estimates. Expanding loan programs by national and regional development banks, including through partnerships with private banks, will help ensure that these firms have access to the resources they need to run and grow their businesses. Venture capital can also help boost access to finance for young, innovative enterprises. But as our 2024 Latin American Economic Outlook showed, this funding remains low in the region at just 0.1% of GDP compared to 0.8% of GDP across Asia. Third, ensuring that tax incentive regimes are effective
in attracting investment. Many Latin American and Caribbean countries use tax incentives to encourage foreign direct investment, which risks eroding tax bases and might not actually be effective in growing high-quality investment. The global minimum tax, which is currently either already implemented or in the process of being implemented by 67 jurisdictions around the world, presents a unique opportunity for countries to revisit their tax incentive regimes while remaining competitive relative to other countries, while increasing revenues at the same time. Towards this, the OECD, with the support of the Spanish Agency for International Development Cooperation, is working on providing new insights to countries across the region on their tax incentive schemes to support better policies on the basis of strengthened analysis. Fourth, introducing pro-competitive regulatory reforms to improve the business climate, but also to help drive increased international competitiveness. The OECD Foreign Direct Investment Regulatory Restrictiveness Index shows that while the region has made some progress in lowering barriers to foreign direct investment, several countries maintain restrictive measures in services sectors, including transport, finance, and communications. Similarly, the OECD product market regulation indicators show that Latin American countries have significant opportunities to enhance market competition, reduce entry barriers for new firms, and ultimately boost investment. In closing, mobilizing stronger investment in Latin America and the Caribbean, for Latin America and the Caribbean, its businesses, infrastructure, and people will unlock the full potential of the region's natural and human resources, driving stronger, more sustainable, and inclusive growth. The OECD will continue to support countries across the region in this through our data, evidence-based policy recommendations, and global standards. To take these efforts forward tomorrow, OECD ministers will be discussing the adoption of our new strategic framework for Latin America and the Caribbean at our Ministerial Council meeting. And together, we look forward to our work into the future to help deliver better policies for better lives across Latin America and the Caribbean. Thank you so much for your participation today, and my best wishes for positive and productive discussions. Thank you. Thank you very much, Secretary General, for this inspiring and important message for underlining how the OECD can help contribute to improving the financing options and close the investment gaps and boost economic growth in the region, all for the benefit of the population. I now have the pleasure of inviting Anabel Gonzalez, who is the Vice President of the Inter-American Development Bank, IDB, to deliver her welcome remarks. Once again, I get the pleasure to introduce you. The floor is yours, dear Anabel. Thank you very much, Raga, dear Matthias, Secretary General, dear Bertrand, AFD Deputy CEO, dear Raga, my partner in crime and in white today, distinguished guests, good afternoon, everyone. Muy buenas tardes. It is my privilege to welcome you on behalf of the Inter-American Development Bank to the 17th edition of the International Economic Forum on Latin America and the Caribbean. I want to thank our partners at the OECD and AFD for their steadfast commitment to this forum and to the region's sustainable future. I am delighted also to see my home country, Costa Rica, represented here everywhere. We gather at a time when the global landscape is rapidly evolving. Geopolitical shift, economic headwinds, and the escalating impact of climate change are reshaping priorities everywhere. In this context,
Latin America and the Caribbean has a very important role as a source of food, energy, climate solutions, and this role has never been more vital. The conversations that will happen here today are not just timely, they are essential. This year's theme, Financing Sustainable Development, speaks directly to the heart of our shared aspirations and the urgent challenges we face. Let me start with a simple point. Latin America and the Caribbean holds immense potential, not only as a region seeking deeper global engagement, but as a dynamic, predominantly middle-income market with an average per capita income of $10,000 and a vibrant, growing middle class. The region's scale and diversity make it an attractive investment partner as a partner for innovation and collaboration. LAC is increasingly recognized not only for its natural capital and leadership in the global energy transition, but also as a major market and a strategic partner for the world. Unlocking this potential requires bold, sustained, and well-targeted policies and investments to drive inclusive growth, strengthen resilience, and position LAC as a competitive, forward-looking player in the global economy. We are confronted by the urgent need to transform our economies to become more dynamic, more inclusive, more resilient, by accelerating investments that drive sustainable growth. To achieve this productive transformation, Latin America and the Caribbean has a strong foundation and a clear path forward, investing in digital and physical infrastructure, ensuring energy security, and improving the business environment to attract investment and foster innovation. These are essential drivers of inclusive growth and regional competitiveness. While progress has been made, there remains a significant opportunity to scale up efforts. For example, the region currently invests about 2.8% of GDP in infrastructure, still below the 4 to 7% needed to close critical gaps in transport, energy, water, and digital access, and lower than the average OECD of 5.4%. This gap is both a challenge and a powerful call to action. Yet, it is not just the volume of investment that matters, but its quality. High-impact investments depend on strong institutions, sound planning, and a policy environment that supports long-term results to reduce poverty, improve productivity, and build resilience, especially for the most vulnerable. Momentum is growing around innovative financing tools in the region. Green bonds, sustainability-linked finance, and blended finance are opening new pathways for sustainable development. While LAC currently accounts for less than 2% of global green bond issuance, this signals a tremendous opportunity to scale up and fully tap into the region's potential to attract climate-aligned capital and drive impactful development. None of this can be achieved by one actor alone. Mobilizing the necessary resources and investments demands a collective effort, a systemic shift where governments, the private sector, and international partners join forces to expand the sources and instruments of finance. For example, while public climate finance has grown at 9.6% annually since 2022, private finance lags at 4.8%, underscoring the urgency of unlocking private capital. This is where multilateral development banks and fora like this can play a vital role. MDBs can catalyze transformation by de-risking investments, blending concessional and commercial finance, and supporting policy reforms that attract private capital. But MDBs are not just financiers. They are enablers. Through technical assistance, policy reform, risk mitigation tools, and capacity building, MDBs help governments and the private sector turn good ideas into bankable projects. They provide continuity across political transitions and stability during economic downturns. And they bring knowledge and convening power
to align diverse actors around shared goals. The IDB is committed to being part of that change. As the region's main development finance partner, we are focused on action, mobilizing finance, building coalitions, and supporting reforms to unlock private capital. The IDB Group plays a catalytic role in mobilizing capital by improving the risk-return profile of development projects. For example, through IDB Invest, our private sector arm, we have helped de-risk renewable energy projects in Uruguay. And I see here the Vice Minister of Uruguay, welcome, structuring these projects to attract commercial capital. We use concessional finance to support initial projects, enabling later refinancing by private investors on better terms. We are also advancing financial innovation through debt for nature swaps, as seen in Ecuador. In 2023 and 2024, with IDB guarantees, Ecuador converted over $3 billion of debt to finance marine and Amazon conservation, unlocking more than $900 million for long-term environmental protection. So we continue to work with public and private partners to build capacity, boost ambition, and ensure effective delivery, recognizing that coordination is essential to turn ambition into action. This forum is a platform to align actors around that ambition and action, and to identify the next generation of investments, partnerships, and policies that will move the region forward. At the end of next month, from June 30 to July 3rd, we will gather in Sevilla, España, for the 4th International Conference on Financing for Development. This will be another pivotal moment to scale up innovative finance, mobilize private capital, and strengthen collaboration for sustainable and inclusive development. The IDB is committed to contributing to its outcomes, including renewed global commitments to financing the SDGs, scaling up development finance through innovative instruments, a stronger role for public development banks and MDBs, and greater private sector mobilization. At the conference, the IDB Group will also underscore the urgent need for coordinated responses to growing regional challenges, the central role of private sector engagement, which now accounts in our group for over 44% of our financing, the importance of modernizing MDBs for greater impact, and the strategic value of regional integration and cooperation to boost resilience, growth, and global competitiveness. Let me close with a call to action. The cost of inaction is rising, but so is the opportunity for collective leadership. We know the numbers, we know the gap, and we know the tools. What we need now is focus, coordination, and deepened political will. At the IDB, we're ready to work with each of you, governments, investors, institutions, and civil society, to turn commitment into capital and capital into impact. Let this forum help us drive practical solutions, unlock yet more partnerships, and push us toward the scale of ambition that the region wants, needs, and deserves. Thank you very much. Thank you very much, Annabelle. And may I take this opportunity once again to warmly thank the IDB for being such a valuable partner. Our partnership just keeps getting deeper because we are also not just cooperating here on the forum. We have a new project that we are doing for the second time, which many of you have been participating in today, and that's the Caribbean Development Dynamics Report. And we will undoubtedly figure something more out to do together, because this partnership is very, very fruitful. I'm now pleased to invite you to listen to two video messages. First, from His Excellency Mr. Rodrigo Chavez Robles. He's the President of Costa Rica, of course. And then from Her Excellency Mrs. Mia Mottley, the Prime Minister of Barbados. Thank you.
Queridos amigos, saludos desde Costa Rica. Le agradezco al secretario general de la OCDE, Matías Corman, al Banco Interamericano de Desarrollo y a la Agencia Francesa de Desarrollo por hacer posible este importante foro. Extiendo también mi reconocimiento a los distinguidos panelistas y representantes de gobiernos que nos acompañan hoy. En nuestro cuarto aniversario como miembro de la OCDE, reafirmamos el compromiso de Costa Rica de continuar siendo un faro de buenas prácticas para la región y para el mundo. Costa Rica, el miembro más joven de esta organización, ha
require an additional $1.3 trillion annually by 2030. So how do we bridge this financing gap? First, we must recognize that no single sector can do it alone. Governments, multilateral institutions, and private investors must all work together. Public finance plays a foundational role through green bonds, subsidies, and regulatory frameworks that de-risk sustainable investments. But private capital often brings scale, innovation, and efficiency. Institutional investors, venture capitalists, and banks are increasingly integrating ESG criteria into their portfolios, not just for ethical reasons, but because they recognize that sustainability is smart business. And most do so even if a few have dropped off in recent months. So it only makes sense that we all work together to address the issues before us. For small island developing states like Barbados that are on the front lines of the climate crisis, rising sea levels, extreme weather, and limited freshwater resources, these are all matters that threaten our very existence. Financing resilience in the face of the climate crisis is costly. The recently announced Barbados' investment plan for prosperity and resilience will cost approximately $11.6 billion over the coming decade. To bridge this gap, Barbados has closed a debt for nature swap and a debt for climate swap, and we're about to launch a debt for social swap as part of a regional debt swap initiative. While this will help us, my friends, the reality is that we cannot swap our way to $11.6 billion. We need much more. Cheaper, longer-term financing, concessional money that can be paid back over 30 to 50 years in order for us to go from bold vision to a clear, credible impact on the ground. To accelerate this momentum, we need innovative financial instruments, green bonds, sustainability-linked loans, and carbon credits. All of these are helping to channel funds into high-impact sectors, and we need to participate in them. Blended finance can unlock private capital for projects that would otherwise be too risky. And impact investing is proving that doing good and doing well, yes, can go hand in hand. Let us not forget, behind every investment, there are people. People. Financing sustainable development is not just about numbers. It is about improving lives. It is about ensuring that every child in every country has access to clean water, that a country or a city can withstand climate shocks, and that future generations inherit a planet that is worth living on. So, what can we do? If you're a policymaker, create enabling environments that reward sustainable practices. If you're an investor, look beyond short-term returns and consider long-term impact. If you are a citizen, demand transparency, support responsible business, understand your duty to play your part, and use your voice to be an advocate for change. Because financing sustainable investment, my friends, is not just a financial imperative, it is a moral one. Let us work together to ensure that our capital builds not just wealth, but a world, a planet that thrives for all. Thank you. I want to extend my sincere thanks to President Chavez and Prime Minister Mia Mottley for their powerful and inspiring messages, and I trust that the representatives here will deliver those thanks to them personally. That was fantastic. Now, last but not least, I am very pleased to welcome yet another good partner of the Development Center, Mr. Bertrand Walkenaer. He's the Deputy Chief Executive Officer of the Agence Française de Développement. Bertrand, the floor is yours. Monsieur le secrétaire général de l'OCDE, Madame la vice-présidente de la Banque interaméricaine de développement, Mesdames et Messieurs, c'est un très grand plaisir pour
l'Agence française de développement d'être associée à l'organisation de cette 5e session, de ce 5e forum économique de l'Amérique latine dans les murs de l'OCDE. Un très grand merci aux équipes de l'OCDE qui nous ont accompagnés dans la préparation et pour l'Agence française de développement qui est également partenaire de la publication du Latin Economic Outlook, événement organisé au début de l'hiver 2024, événement annuel. Ce partenariat et ce travail conjoint que nous faisons sur les défis auxquels l'Amérique latine est confrontée est quelque chose de très structurant et très important pour nous. Donc merci pour ça. En introduction, peut-être indiquer que nous travaillons depuis 10 ans en Amérique latine, 12 ans. Nous y investissons tous les ans à peu près 1 milliard d'euros et nous sommes très impressionnés par plusieurs choses dans ce travail que nous faisons avec nos partenaires latino-américains. Le premier, c'est l'ambition des trajectoires de développement qui ont été rappelées par le président du Costa Rica et par la première ministre de la Barbade. Trajectoire de développement, on part d'un point A, on va à un point B, et le point B a toujours été le plus élevé possible dans les discussions que nous avons pu avoir avec nos partenaires. Le Costa Rica, à titre d'exemple, est un des tout premiers pays à avoir, ministère par ministère, secteur par secteur, administration par administration, engagé ce travail de fourmi pour regarder comment la fiscalité, les transports, la santé, l'éducation, donc des secteurs évidents que sont les transports, l'énergie, des secteurs moins évidents que sont la santé, l'éducation, comment ces différents secteurs pouvaient être engagés dans une trajectoire de décarbonation. Et nous les accompagnons depuis maintenant 5 ans, ce qui présente le double avantage d'investir dans la trajectoire de développement de ce pays et ce qui nous donne aussi la possibilité, quand nous travaillons en Afrique, quand nous travaillons en Asie, et même parfois dans les discussions que nous avons en Europe avec la Commission européenne, eh bien, d'utiliser les leçons que nous avons apprises au Costa Rica pour investir dans nos propres trajectoires de développement. L'AFD travaille également dans les départements d'outre-mer et les territoires d'outre-mer français. Et puis nous utilisons aussi les leçons apprises dans ces pays pour notre activité en Afrique et notre activité en Asie. Et ce qui m'a toujours beaucoup marqué, c'est l'intérêt que les autorités asiatiques, que les autorités africaines ont pour ce qui se passe à l'autre bout de la planète et la façon dont les défis auxquels les pays latino-américains, le climat, la dette et les inégalités, comme l'a mentionné la première ministre de la Barbade, comment ces pays font pour eux-mêmes tenter d'y répondre. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, la deuxième leçon que nous tirons de 12 années passées à investir en Amérique latine, c'est la qualité des partenaires avec lesquels nous travaillons. Partenaires publics, les États, les collectivités locales, les provinces, par exemple, au Brésil. Partenaires banques publiques, nous avons un partenaire, une banque publique qui est notre partenaire au Costa Rica, c'est vrai au Brésil, c'est vrai avec Bancoldex en Colombie. Nous avons identifié des points d'appui qui sont dans le secteur financier, capables d'innovation financière, qui viennent avec des difficultés à résoudre et que nous accompagnons dans la décarbonation de leur portefeuille, dans le travail dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur de la santé, à travers le réseau et les connexions qu'ils ont avec les PME et avec le secteur privé de leur pays. C'est cette intuition qui avait conduit le groupe AFD en 2020 à lancer l'initiative Finance en commun, qui nous a tous réunis, Banque publique de développement, à Carthagène, en Colombie. C'était il y a maintenant 3 ans. La dernière édition s'est tenue dans la ville du Cap, en Afrique du Sud, en février 2025, qui nous a amené à réunir 540 banques publiques de développement qui représentent 10% de l'investissement annuel mondial. Et cette ambition, c'est celle des banques de développement, dont les actionnaires sont les États, un ou plusieurs États, d'aligner les mandats de ces institutions financières sur les trajectoires de développement, sur les objectifs de développement durable, et de rechercher ce que la première ministre de la Barbade a appelé de ses voeux, à savoir partir du principe que la nécessité de la décarbonation est là et qu'il faut mieux pas trop passer de temps à la contester, mais plutôt se poser la question de la façon dont les flux financiers, aujourd'hui, demain et après-demain, vont pouvoir contribuer à la décarbonation et vont pouvoir contribuer à l'alignement des flux financiers sur les objectifs de développement durable. Et de ce point de vue, le continent latino-américain est absolument, évidemment, incroyable, avec ce réservoir d'oxygène qu'est l'Amazonie et la recherche aujourd'hui que des investisseurs privés ont pour des projets générant des crédits carbone, générant peut-être demain aussi des certificats de biodiversité assis sur une valeur économique et financière qui va permettre de donner à un arbre vivant
un prix plus élevé que celui qu'il a aujourd'hui quand il est coupé. C'est l'ambition qu'on sent chez nos partenaires bancaires, chez nos partenaires étatiques, et également c'est l'ambition que nous sentons dans les municipalités avec lesquelles nous travaillons, des municipalités qui n'hésitent pas à s'endetter pour financer la transition énergétique dans les pays dans lesquels elles sont implantées. Il y aura encore 2 grands rendez-vous en 2025 pour parler d'Amérique latine. Le premier, c'est la conférence de Séville sur le financement du développement qui aura lieu en juillet prochain. Ils seront discutés l'avenir des instruments financiers actuels, l'avenir de l'ambition du financement du développement. Cette conférence arrive évidemment à un moment de l'histoire du développement qui est tout particulier. Vous n'ignorez pas la baisse des ressources budgétaires auxquelles nous faisons tous face depuis maintenant quelques mois. Plus d'innovation, plus de nouveaux instruments financiers, plus de mobilisation du secteur privé, c'est tout ce sur quoi nous sommes en train de travailler aujourd'hui. Et je salue l'initiative de la Banque interaméricaine qui, peut-être un peu en anticipation de cette difficulté, avait décidé de renforcer considérablement son volume d'investissement dans le secteur privé, l'ambition qui est portée aujourd'hui et qui va l'être dans les années à venir. Et nous serons très heureux d'être à ses côtés pour investir dans le secteur privé latino-américain et dans la création d'emplois. Le deuxième grand rendez-vous de 2025 sera celui de la COP 30 organisée par le Brésil. J'espère que les pays latino-américains pourront y participer en force. C'est un moment important pour prendre le pouls, mesurer la façon dont les pays, la façon dont la planète appréhende aujourd'hui les enjeux liés à la lutte contre le changement climatique et à la décarbonation. Cette COP30 intervient évidemment dans un moment très particulier et je sais que le Brésil a le projet d'un leadership extrêmement volontaire et veut faire de cette conférence des parties un moment important de renouvellement et d'affermissement des engagements pris par les pays pour le financement du développement durable. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous en introduction. Encore une fois, un grand merci aux équipes de l'OCDE pour la préparation de cette conférence. Les 2 thèmes qui seront abordés cet après-midi, mobilisation du secteur privé et économie bleue, résonnent évidemment de manière très fine et très étroite avec les enjeux de la conférence de Séville et de la conférence de Belém au Brésil en fin d'année. Et je sais que ces travaux seront fructueux et apporteront des enseignements utiles pour nous également dans cet objectif. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bertrand. We at the Center deeply value AFD's commitment to supporting our work in the LAC region, including your active role in the production and dissemination of our Latin American economic outlook. So many, many things. Ladies and gentlemen, we have a lot of ground to cover here today. So I think after this opening session, we have no time to waste. And I'm looking here at my good friend Antonella Cavallari, the Secretary General of the International Italian Latin American Organization, who is the first moderator of the first session, which is on assessing financial options to boost investment and competitiveness in LAC, mobilizing private resources, which is the one side of the coin. So without further ado, dear Antonella, the floor is yours. I'll say some few words from here. Thank you so much. Thank you for the OECD for this kind invitation. And if you allow me, I will switch into Spanish. First, because it's the official language of our organization, and second, because lots of Latin American friends deserves that I speak their own languages. Muy buenas tardes a todos y la verdad que es un gran placer estar aquí, compartir con ustedes y tener esta oportunidad de moderar un panel que tiene un objetivo muy importante, que es de ir al concreto y de darnos unas ideas concretas de cómo el sector privado puede ayudar para avanzar en una agenda de inversiones sostenible e innovadora en América Latina y el Caribe.
Obviamente, los mercados financieros deben volverse más profundos, accesibles, inclusivos. Hemos tenido discursos e intervenciones muy profundas y importantes, inspiradoras, como bien lo dijo Raga, de todas las autoridades que nos han dado su perspectiva. Pero ahora toca abordar el tema de cómo conyugar la parte financiera, o sea, cómo el sector privado puede ayudar y qué tiene que hacer el sector privado y el sector público. Y tenemos panelistas muy destacados que le voy a presentar en un rato que nos ayudarán a responder a estas preguntas. ¿Cómo pueden los gobiernos, los bancos multilaterales de desarrollo y los actores privados aprovechar instrumentos financieros innovadores para promover una agenda de inversión sostenible que fomente la competitividad, respalde la transformación productiva y potencie el comercio? ¿En qué sectores un mayor financiamiento podría generar valor? Eso también es muy importante. Y yo he notado algunas preguntas, obviamente, pero también una idea que es la de ahondar sobre el tema de los factores habilitantes, los drivers que han sido mencionados. ¿Cuáles son los factores habilitantes, por ejemplo, que las políticas públicas y los organismos intergobernativos pueden poner en la mesa para ayudar, para incentivar la inversión privada? Y hay desde el lado financiero y desde el lado sociopolítico, del sector político. Desde el lado financiero, la primera ministra Motley ha sido muy clara y también las intervenciones del representante de la agencia francesa. Entonces, es bastante claro que necesitamos de mecanismos innovadores, de finanza verde y todo. Pero hay un tema que no ha sido abordado, es lo de las garantías públicas sobre los préstamos, por ejemplo, que le permiten a los investidores de acceder al crédito. Hay liquidez en el sistema, pero a veces los inversionistas tienen dificultad en acceder al crédito por falta de garantía. Eso es un tema que con el BID y con otros organismos financieros regionales se puede trabajar muy bien. Y desde el lado social hay también, y eso se lo voy a preguntar al representante de la Comisión, hay muchos programas europeos, por ejemplo, que son habilitantes y que entran en el marco de este gran esfuerzo del Global Gateway y de la Team Europe Initiative. Me refiero particularmente al programa Sociedades Inclusivas, y que tiene una visión muy nueva en relación a los anteriores programas de la Unión Europea. Por ejemplo, habla de políticas, de cómo ayudar las políticas públicas en el contexto laboral para hacer con que las grandes empresas que invierten en América Latina tengan una mano de obra calificada. La recualificación de la mano de obra es importantísima para permitir las inversiones. Entonces, seguramente un factor habilitante. Bueno, yo no voy a tomar más tiempo, pero le voy a presentar el primer panelista, que es el destacadísimo ministro de Comercio Exterior de Costa Rica. Costa Rica tiene un papel importantísimo aquí y bueno, le voy a dar unas palabras sobre el bio del ministro Tovar, que es muy conocido, pero es importante destacar que ha sido representante de su país también ante la OECD y muchos años. Entonces, ha cubierto varias posiciones, también como enviado especial de la OECD, como attaché a la Embajada de Costa Rica en Belgio, en Luxemburgo y también en la Unión Europea. Es un negociador, entonces, de estas cuestiones que conoce muy profundamente. Y yo la invitaría, creo que la idea es que todos se sienten y puedan hablar desde cómodamente sentados.
Entonces, la invito a que... Un gran gusto, señor ministro. Estaré en su amado y querido país a finales de junio y entonces tendremos la oportunidad. Ahora le quería preguntar algo. ¿Cómo pueden los países de América Latina y el Caribe movilizar inversiones privadas sostenibles que impulsen la transformación productiva, la competitividad comercial, la inserción en cadenas globales de valor, tomando como ejemplo casos exitosos como lo de su país, donde el compromiso con la sostenibilidad, y lo hemos escuchado en la palabra del presidente Chávez, ha sido un factor clave para atraer inversiones extranjeras directas con alto valor agregado? A usted la Encantado palabra. de estar aquí en este importante foro. En primer lugar, agradecer a la Agencia Francesa de Desarrollo, al BID y por supuesto al Centro de Desarrollo de la OCDE por organizar este evento. Quisimos tenerlo en estas mismas salas, en esta misma sede, back to back con la ministerial de la OCDE, porque este es un evento que es de enorme interés para la comunidad latinoamericana, pero por supuesto para toda la comunidad internacional en su conjunto. Raga, enhorabuena. Y bueno, usted hace una pregunta muy importante y que ha sido parte de la trayectoria hacia el desarrollo y la transformación productiva de Costa Rica. Para eso voy a iniciar con la conclusión más bien. Capacidad de decisión política, confianza en un buen gobierno, en reglas de juego, en políticas públicas adecuadas y sostenibles, en crear un capital humano que al final de cuentas va a alimentar ese tipo de inversión. Y por supuesto, en el caso de Costa Rica, hemos apostado por una energía y una matriz energética sostenible, donde casi el 98%, en función de los años, casi el 98% de nuestra matriz deriva de fuentes limpias. ¿Qué ocurre? Que todos esos, si juntamos todo ese tipo de elementos, pues hacemos de Costa Rica un socio interesante. ¿Por qué? Porque la inversión internacional cada vez más busca lugares o destinos o socios no solamente confiables, pero también países que apuestan a un desarrollo sostenible profundo. Esa inversión que llega a Costa Rica llega a conectar sus máquinas, sus aparatos a fuentes limpias y de esa manera contribuyen a reducir su huella de carbono. Genera un impacto, una situación ganar-ganar, generando empleos de calidad, empleos formales, donde también hemos visto una importante inserción de la mujer en este tipo de empleos que pagan bien, que transfieren tecnología y por supuesto que es una relación muy virtuosa. Pero bueno, en América Latina y el Caribe, si vemos los datos, sigue underperforming, sigue muy detrás de otras regiones o subregiones del mundo en atraer inversión extranjera directa. Tenemos enorme potencial. Yo sueño con ver en América Latina y el Caribe convertirse, por ejemplo, en una ASEAN. Tenemos una integración económica no tan fuerte. Solemos mirar más al norte, solemos mirar al otro lado del Atlántico que mirarnos entre nosotros. Hay iniciativas importantes como la Alianza del Pacífico, un esquema al cual Costa Rica aspira a sumarse, pero verdaderamente los esfuerzos integracionistas de la región siguen siendo débiles. Y por supuesto, lo que le decía, la confianza, el buen gobierno, para poder movilizar capital privado, capital de organismos multilaterales, no solamente se requiere de coraje y visión política, pero se requiere confianza. Nadie va a colocar dinero y recursos donde no se siente seguro. Y es ahí donde tenemos que avanzar en una mayor construcción y madurez de nuestras instituciones, un mayor apego al principio a las reglas de juego, al principio de legalidad. Y por supuesto, hay que pensar o repensar la forma en que los organismos multilaterales y el mismo sector privado contribuyen con recursos para la inversión extranjera directa. Tenemos que hacerlo de una manera diferente. Algo ha pasado o algo no hemos hecho bien para que no hayamos llegado, a pesar de tantos esfuerzos, a donde queremos llegar.
Y es ahí, retomando lo que dice el presidente Chávez, tenemos que pensar de una manera más pragmática, innovadora, porque la receta, algo ha ocurrido que la receta no nos ha resultado, digámoslo así, no nos ha impactado de la manera en que se esperaba. Así que bueno, es una mezcla de todo, de políticas públicas, es una mezcla de generar confianza, es una mezcla de integrarnos más económicamente, es de generar capital humano, es de poder seguir avanzando hacia una transición más verde. Todos esos son los elementos necesarios donde América Latina y el Caribe tiene enorme potencial. Lo tenemos todo y más, pero hay que avanzar. Hay que avanzar. Muchísimas gracias, señor ministro. Y usted tocó un tema también muy importante, que es lo de la seguridad, que es otro factor habilitante de la inversión, que nadie quiere invertir en donde no se sienta seguro, en donde las instituciones sean débiles. Entonces, el fortalecimiento es también muy importante. Ahora, como no queremos dejarlo solo, invito a que vengan y conozco también Susana Jiménez Schuster, presidenta de la Confederación de Producción y Comercio de Chile. Una figura de gran liderazgo en el ámbito de los negocios en Chile, en el sector de la energía, y entonces ella nos va a dar una perspectiva también muy interesante. Llamo a Laurent Sillano, consejero del director general para la Partnership Internacional de la Comisión Europea. También un destacado experto que nos va a hablar mucho del Global Gateway, de la estrategia de inversiones europeas en la región. Luego Juan Pablo Córdoba, CEO del NUAM Exchange. Ya ha sido recordada esta nueva agencia. Una holding company que junta los mercados, las bolsas de 3 países, de Colombia, de Chile y de Perú, algo innovador y algo que se necesita mucho en términos de coordinación. Y le pido también a Valeria Axucasi, vicecanciller de Uruguay, distinguida diplomática que ha sido embajadora en varios países, incluso Malasia, Camboya, Tailandia, Brunei, y también ha trabajado en la Unión Europea y en el Mercosur, entonces nos va a dar una perspectiva pero muy interesante también. Bueno, tenemos todos nuestros panelistas. Y yo pasaría a la segunda pregunta, justamente es para Susana. Susana, como exponente del sector privado y de la Confederación de la Producción y del Comercio de Chile, yo te quería preguntar, en la última década, varias economías de América Latina y el Caribe se han visto atrapadas en una trampa de productividad. ¿Cuáles son, en su opinión, las opciones de política para mejorar el sistema tributario y fomentar la inversión en la región? Muy bien, muchas gracias y muchas gracias también por la invitación. El tema tributario, sin lugar a duda, es una variable muy relevante a la hora de traer inversiones, y en eso, de alguna manera, Latinoamérica se ha quedado un poco atrás. Si uno considera el promedio de los 12 países más grandes de Latinoamérica, la verdad es que enfrentamos una tasa corporativa del orden de 28,5%, lo que se compara con un 23,5% promedio de la OECD. En ese contexto, incluso si uno considera la tasa efectiva, es decir, considerando exenciones y descuentos, también la brecha sigue siendo importante. Y eso da cuenta de una baja competitividad tributaria que se suma obviamente a condiciones muchas veces menos favorables desde el punto de vista de la estabilidad macroeconómica y política, ¿no? En ese sentido, creo que es muy importante avanzar en estos temas para hacer
Finalmente los capitales compiten en el mundo y para ser un destino atractivo, obviamente hay que abordar estas tasas siempre, evidentemente, cuidando los equilibrios fiscales necesarios para eso. En esta materia, Chile en particular no ha hecho todavía el trabajo de volverse más atractivo. Por el contrario, en los últimos 20 años lo que hemos visto es alrededor de 10 alzas de impuestos corporativos, lo que nos lleva a una tasa bien poco competitiva y es algo en lo cual, estando en un año electoral, se está debatiendo entre los distintos candidatos presidenciales bajo, yo diría que un consenso mayoritario, no total por supuesto, de que es hora de empezar a revertir esa tasa. Y el otro gran tema, diría yo, de atracción de capitales tiene que ver con la certeza que uno pueda dar de las reglas del juego y en esa materia la invariabilidad tributaria obviamente también juega un rol para dar esa tranquilidad de que las reglas no van a ser modificadas una vez que las inversiones se hayan realizado en los respectivos países. Chile tuvo, de hecho, una regla de invariabilidad tributaria por prácticamente 40 años, desde 1974 hasta el 2015, y que permitía que para inversiones extranjeras se diera la posibilidad, voluntaria por cierto, de enfrentar una invariabilidad por un total de 10 años, incluso 14 en el caso de inversiones más grandes. Eso además traía otros beneficios como libre acceso al mercado de capitales, repatriación del capital, etcétera. Yo diría que desafortunadamente esa se eliminó el 2015, a diferencia, por ejemplo, de lo que está pasando hoy día en Argentina, donde efectivamente más recientemente se lanzó un régimen de incentivo para grandes inversiones, el RIGI, en el cual se le da estabilidad tributaria y aduanera a las inversiones por 30 años, además de otras disposiciones como la libre disponibilidad de las divisas de exportación, acceso al mercado de capitales, etc. Yo diría que eso que está apunta a inversiones de un cierto tamaño, ¿cierto? Sobre los 200 millones de dólares, incluso algo más en algunos sectores, va a significar una importante atracción de capitales. Esto tiene una ventana de tiempo y apunta al desarrollo de sectores como infraestructura, la industria forestal, minería, tecnología, energía siderúrgica y combustible. Y yo me atrevería a apostar que esa va a ser una medida interesante para atraer inversionistas. Dicho eso, en todo caso, siempre hay que tener cuidado porque a veces la invariabilidad, cuando uno está en un pic de impuestos, no es lo más deseable, por lo tanto hay que ver los tiempos y también cuidado con que esto solo aplique a nuevas inversiones y no a las existentes, o como era el caso chileno antes, que aplicaba a inversión extranjera, cuando en realidad hoy día creo que sería muy atractivo para reimpulsar la inversión tanto nacional como internacional. Muchas gracias, Fran. Y de verdad es otro factor habilitante, esto de la estabilidad y de una fiscalidad que sea atractiva para los inversionistas. Y la estabilidad de los gobiernos es un regalo para los inversionistas porque conlleva la certeza de las reglas de juego, como bien lo subrayó. Bueno. Pasamos a otra organización internacional, a la Comisión Europea, Laurent Sillanot, que va a ahondar un poco en el tema de qué está haciendo la Comisión Europea, considerando el papel clave que la Comisión Europea está desempeñando como socio estratégico para América Latina y Caribe en la promoción de un desarrollo sostenible e inclusivo. Laurent, ¿podría, por favor, comentarnos cómo se están incorporando las dimensiones verde y digital dentro de la estrategia Global Gateway en la región y qué mensajes o prioridades han sido transmitidos para su discusión en la cumbre EU-CELAC que tendrá lugar en Colombia en noviembre? Hoy por la mañana hemos escuchado el ejemplo del sargazo. Y bueno, quería agregar algo más. Gracias. Muchas gracias. Gracias al Centro de Desarrollo de la OCDE, gracias al BID, gracias a la Agence Française
por esta oportunidad de decirles una palabra en nombre de nuestro director para América Latina y el Caribe, Félix Fernández Shaw. Yo creo que desde el plan de acción de Addis Abeba sabemos todos que es imprescindible canalizar y movilizar todos tipos de actores y capitales para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Y yo creo que las intervenciones principales de hoy realmente reiteran que en la conferencia de Sevilla eso será naturalmente una pieza central del debate. Yo creo que esto plantea retos desde el lado de los países que atraen la inversión. Yo creo que mis antecesores en el podio los ilustraron, pero quiero también enfatizar que plantea retos para nosotros en la Unión Europea de cómo hacer estas inversiones realidad y inversiones que, como bien lo dice, que contribuyen a la triple transición verde, digital y social. Nuestra propuesta en la Unión Europea es la Agenda de Inversión Global Gateway, que se presentó en la última cumbre US-LAC en 2023. Y en particular esta agenda tiene un conjunto de más de 100 proyectos específicos sobre los cuales intentamos focalizar, canalizar los instrumentos, los esfuerzos de todo el equipo Europa, Estados miembros, bancos públicos, privados, empresas, inversiones privadas, para poder hacer de estas inversiones realidad. Yo creo que lo importante para que estas inversiones puedan contribuir efectivamente a los ODS es lo que llamamos el enfoque de 360 grados, que es no solo buscar inversiones tangibles, sino inversiones que vayan con un conjunto de medidas acompañadoras en términos de capacitación técnica y vocacional, en términos de relaciones con las comunidades, de normas ambientales, de transparencia y de gobernanza que permiten maximizar el impacto de las mismas. Como decía, esta mañana mencioné el tema de Sargazo, pero voy a mencionar otros ejemplos para variar un poco. Quiero dar el ejemplo de la economía circular. Yo creo que la Unión Europea tiene mucho que ofrecer en economía circular porque es un tema que hemos desarrollado mucho en casa, en nuestros propios Estados miembros. Y la economía circular es típicamente un caso de pequeñas y medianas empresas que tienen una tecnología, que tienen un conocimiento, un desarrollo, una capacidad particular, y el reto es poder montar equipos de proyecto adecuados con empresas, tecnología, centros de investigación, bancos, inversionistas, para poder implementar estas soluciones en países de América Latina. Y lo estamos intentando, por ejemplo, en este momento con dos países no pilotos, sino en la delantera, México con el centro de Tula y Guatemala con la problemática del río Motagua. Entonces, yo lo que quiero enfatizar con esto es la necesidad práctica de juntar todo este equipo de proyecto extendido para hacer de la inversión una realidad. Esperamos realmente contar con resultados concretos para llevar a la cumbre de Santa Marta a final de este año. Esperamos contar con un diálogo abierto sobre estas soluciones novedosas y a la altura de los retos de hoy para Santa Marta. Yo creo que we need to make investment happen and we need to make them better investments for better lives. Gracias. Quedan pocos meses para Santa Marta, pero pocos minutos para la final del panel. Entonces, le ruego, por favor, una intervención de 5 minutos. Y para Juan Pablo Córdoba, yo pediría eso. La integración financiera regional es fundamental y para eso tenemos justamente representante de una nueva holding regional, la NUAM. Entonces, que integra las bolsas, como decía, de Chile, Colombia y Perú. Entonces, ¿qué puede comentar más acerca de NUAM? ¿Cómo puede contribuir a la financiación sostenible? En 5 minutos. Un desafío grande. Gracias, Antonella, y igual que mis
copanelistas, muchísimas gracias a los organizadores del panel y por la invitación. NUAM, sí, en efecto, es una empresa privada, es una sociedad nueva, inscrita en la Bolsa de Comercio de Santiago, que hoy es la dueña de las bolsas de Chile, Perú y Colombia. Esto para los europeos es al estilo de Euronext. Euronext logró crear hoy una bolsa paneuropea que representa 7 países de Europa, facilitando el acceso y la movilidad de capital al interior desde fuera y hacia el continente europeo. El objetivo nuestro es exactamente lo mismo, crear a través de la integración de los mercados financieros un canal de acceso sencillo, fácil y eficiente para los inversionistas globales y regionales, naturalmente. Aquí hemos hablado mucho de cómo llevar inversión a América Latina. Yo digo en todos los paneles que el inversionista global tiene una idea de que América Latina es una sola cosa. Y cuando se enfrenta a la realidad, América Latina no es una sola cosa, son 17 o 18 o 25 o 30 países. Y cada uno tiene su particularidad y cada uno tiene su complejidad. Entonces, movilizar inversión hacia la región a veces no es tan sencillo. Lo que queremos hacer precisamente desde NUAM es mostrarle al mundo una sola cara de América Latina en el ciclo de inversiones. O sea, que invertir en Chile, Perú, Colombia sea igual de sencillo, que a través de un solo acceso, con una sola conectividad, con un solo custodio, con una sola manera de llegar al mercado, puedes acceder a los instrumentos financieros de los 3 países con las mismas reglas de operación. No tienes que aprender nada nuevo. Las mismas reglas de operación, las mismas reglas de acceso y de custodia. Entonces, ese, digamos, es el objetivo, presentarle al mundo las posibilidades de inversión en nuestra región desde el mercado financiero con una sola cara. Hoy por la mañana estuve justo conversando con inversionistas aquí en París y el reto que tenemos en América Latina es la escala. Cuando uno baja a nivel individual de cada proyecto que vamos a financiar en cada país, la escala tiende a ser relativamente pequeña para el contexto global. Entonces los inversionistas extranjeros necesitan escala y por eso la tesis que hay detrás de NUAM es que si nos unimos y presentamos proyectos más grandes o una multiplicidad de proyectos de la misma naturaleza, podemos lograr construir esa escala. Eso es lo que queremos lograr en nuestra región. En ese orden de ideas, el ministro mencionaba que faltaban iniciativas de integración en América Latina. Yo llevo 20 años en esto, ministro, y moverse a la par con los gobiernos es muy difícil porque los gobiernos cambian cada 4 años y las iniciativas pierden impulso. Yo estuve en la creación de Alianza del Pacífico hace 14 años. Arrancamos la iniciativa de integración financiera de los mercados con muchísimo entusiasmo y muchísima dinámica y al paso de los años se perdió la dinámica. Entonces, hoy, ministro, tenemos una iniciativa del sector privado que precisamente por esa falta de alineación de los gobiernos lo que dijimos fue, si no nos integramos nosotros es difícil que los gobiernos se integren. Entonces nosotros del sector privado estamos liderando ese proceso de integración para que los gobiernos puedan acompañarnos en el proceso, pero se necesita el apoyo y hay un llamado a todos los colegas de las multilaterales porque necesitamos mucho apoyo de los gobiernos. Y Susana mencionaba ahorita el tema tributario. El tema tributario es sin duda crítico para la atracción y mantención de los flujos de inversión en la región. Creo que es clarísimo que el reto de crecimiento económico que tenemos en la región, de recuperar esa senda de crecimiento, no se va a hacer con recursos fiscales. No hay dinero fiscal para poder liderar toda la transformación energética, toda la transformación, digamos, de medio ambiente sostenible y de infraestructura, en fin, de todos los temas ambientales que tenemos frente a nosotros. Eso no se va a poder hacer con recursos públicos, tiene que hacerse con recursos privados. Y en ese orden de ideas, las condiciones de financiación para estas iniciativas pues tienen que ser razonables y dentro de eso también la tributación de esos inversionistas locales e internacionales que van a apoyar, a financiar estos proyectos son indispensables. Entonces, sí hay una iniciativa de integración regional. Ministro, invitamos a Costa Rica sin duda a que se una a este esfuerzo. Invitamos a los organismos multilaterales a que nos acompañen, no solo desde el punto de vista del policy making, sino también como en elementos fundamentales, como mencionaba Susana, de la armonización tributaria y la competitividad tributaria de la región. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Entonces, pueden sumarse otros países de la región y agrandar un poco la perspectiva de este mercado de bolsas comunes, integrado,
con otros países. Bueno, del privado pasamos nuevamente al público. Tenemos la ventaja de tener la vicecanciller de Uruguay, Valeria Sugasi. Y entonces, Valeria, ¿podría indicarnos las prioridades del nuevo gobierno de Uruguay, que ha tomado posesión hace pocos meses, en abril, y en materia de captación de inversiones? Y por otro lado, detallarnos algunas de las prácticas innovadoras que su país haya llevado adelante para promover la inversión. ¿Qué se está haciendo en Uruguay? ¿Qué se mueve en Uruguay? Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todas y a todos. El actual gobierno, que solamente hace 3 meses que está en gestión, se ha propuesto aumentar a 20 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno la inversión. ¿Cómo llegamos a eso? Eso implicaría, según nuestras estimaciones, un influjo de unos 4.000 millones de dólares desde lo público y unos 12.000 millones de dólares desde lo privado. En el pasado, y escuchaba mucho atentamente lo que decía Juan Pablo y la dimensión de los proyectos, en el pasado los grandes avances en materia de inversión que llevaron al crecimiento en Uruguay han venido de proyectos inmensos. Pienso en celulosa, por ejemplo, que han transformado la matriz productiva del país. Pienso en la transformación de una matriz energética que nos lleva al 98% de energías renovables. Y difícilmente hoy estemos frente a un escenario que nos lleve a proyectos de esa envergadura. Por lo tanto, tenemos que dimensionar otras alternativas. Obviamente que Uruguay se caracteriza, y eso no es novedoso, por ser un faro de estabilidad, como solemos decir, un país que tiene un respeto permanente, a pesar de los cambios de gobierno cada 5 años, un respeto a la democracia, a la estabilidad financiera, y todo eso siempre es reconocido por los inversionistas, pero aún así hay que hacer algo más. ¿Dónde está ese más? En mucho de lo que conversábamos más temprano, la percepción es que claramente la alineación entre la inversión pública y privada tiene hoy una pata en el desarrollo sostenible que hace un diferencial, un atractivo, que es lo que están buscando para rentabilidad financiera los eventuales inversores, pero acompañándola de esa sostenibilidad, de ese impacto ambiental medible, el impacto social. Y ahí yo creo que es donde Uruguay recientemente ha dado unos pasos importantes, reconocidos a nivel de inversiones, pasos que va a continuar dando y profundizando el actual gobierno en este marco de lo que digo de mantener las políticas públicas de atracción de inversiones. Les menciono algunas, por ejemplo, que me parecen interesantes. Establecimos un marco institucional a través de la creación de una mesa de finanzas sostenibles en el año 2021, que es una plataforma justamente de colaboración entre el sector público y privado para promover la captación de inversiones sostenibles y finanzas sostenibles a nivel nacional, apoyada en particular por el BID. Recientemente lanzamos el programa Uruguay Innova, que tiene un objetivo de fortalecer investigación, atraer inversión extranjera y promover emprendimientos dinámicos para construir un desarrollo sostenible. Es una política de Estado que coloca finalmente la innovación en el centro del desarrollo del país, en el entendido de que es justamente aplicando innovación a lo que ya producimos en donde podemos dar un salto cualitativo y de mejora de empleos. Estamos también trabajando en presentar iniciativas en materia industrial, por ejemplo, la hoja de ruta de hidrógeno verde, que ha sido de enorme interés, y la ventanilla única de inversiones para el hidrógeno verde, con esta lógica de facilitar un poco la forma de trabajar. Estamos trabajando en alinear la estrategia de financiamiento público con compromisos nacionales de sostenibilidad y desarrollo bajo en carbono, y por lo tanto en 2023 Uruguay consiguió la aprobación de un préstamo innovador del Banco Mundial que habilita la reducción de la tasa de interés a pagar sujeto al logro de objetivos climáticos ambiciosos. En esa línea también, como un ejemplo de innovación en materia de financiamiento, en el 2024 se lanzó el primer bono de impacto social con el objetivo de aumentar las tasas de financiación de la educación media superior, un gran debe que tenemos en Uruguay, la continuidad en el sistema educativo y el empleo. Y esto involucra muchísimos actores, incluido varios inversores, proveedores de servicios obviamente sociales y un intermediario que articula las partes y las organizaciones. Otros ejemplos, y podría seguir durante 3 días, pero voy a elegir solamente los que son más significativos. Estamos trabajando también en financiamiento interno. Estamos, por ejemplo, tasificando el carbono. Tenemos un impuesto específico para
fijar un porcentaje del valor de lo que es el carbono en las emisiones de combustibles, que se cobra en el combustible que cargamos en cualquier auto, por ejemplo. Bueno, tendría otras iniciativas, pero como ven, lo que quería darles era una pequeña selección de en los últimos 5 años, y ni siquiera más allá de ello, cómo Uruguay ya empezó a visibilizar el potencial del desarrollo sostenible y de la inclusión social como motores de atracción de inversiones, y como la idea es seguir transitando por ahí en lugar de entrar en este terreno que decía Juan Pablo de la lucha impositiva y la competencia impositiva para lograr el progreso y captar inversiones en el continente. Muchas gracias, Valeria. Sí, la tarea es enorme, los desafíos son muy complejos, entonces esta estabilidad y el aporte de las políticas públicas son fundamentales. Ahora, en los 5 minutos que nos quedan, yo le pediría a cada uno de ustedes de definir con una palabra qué significa y en qué se substancia, según su opinión, esta alianza público-privada tan necesaria a incentivar, a impulsar las inversiones. ¿Cuál es el punto fundamental de esta alianza? ¿Qué puede dar cada uno de ustedes desde su punto de vista? ¿Qué puede aportar políticamente, desde el lado político y desde el lado público a esta alianza? Ministro Tovar. Wow, en una sola me va a ser imposible. Bueno, quiero ser generosa, 4. No, bueno, vamos a ver. Verdaderamente tener el compromiso y la convicción política de avanzar hacia las reformas estructurales que requerimos y a la velocidad que se requiere. Como Juan Pablo mencionó, un ejemplo muy importante, la vinculación entre mercados de valores. Lo cierto es que sí, el sector privado tiene una capacidad de movilizarse mucho más rápido que los gobiernos, no solamente porque cambiamos cada 4 años, sino que también el proceso de tomar decisiones es bastante lento. Tomar reformas importantes todavía es más lento. Así que yo sí reconozco este tipo de espacios que me gustaría ver al Centro de Desarrollo propiciar un debate continuo, unas sesiones de trabajo continuas en donde el sector privado se siente con el sector público y avancemos con propuestas verdaderamente tangibles que podamos vender en nuestros diferentes ámbitos. Muy bien, entonces las palabras son dos, compromiso y velocidad. Creo que usted tiene que dejarnos, o no sé si puede esperar las palabras de más, o si no, bueno, le agradecemos muchísimo y bueno. Punto de vista privado. Bueno, mira, yo represento una confederación de gremios del sector privado y por lo tanto represento con convicción que el sector privado es el motor de desarrollo y progreso de los países. En ese sentido, creo que la mejor colaboración público-privada está en generar las condiciones habilitantes para que puedan desplegar su capacidad de desarrollar la actividad productiva y con eso generar no solo un ecosistema que genera oportunidades de empleo, de cadenas de valor, sino que también impactar positivamente la calidad de vida de las personas. Y cuando hablo de condiciones habilitantes, tiene que ver obviamente con cosas básicas como entregar seguridad para el desarrollo de la actividad productiva, pero también seguridad jurídica, certeza jurídica, reglas claras, previsibilidad. Desarrollo, modernización del Estado que permita la entrega de permisos bajo criterios objetivos y no políticos. Creo que de esa manera y modernizando los servicios públicos con los cuales indudablemente se interactúa en el proceso de desarrollo de proyectos de inversión, se pueden generar las condiciones para que se despliegue la capacidad de desarrollo, de innovación, de tomar riesgos, de generar bienes y servicios para los países en forma natural desde el sector privado. Pero bueno, esto es más el deber de la parte pública. Entonces, la idea es un poco trabajar de la mano público y privado, cada uno haciendo lo que le corresponde. Entonces, lo que le corresponde al público es la estabilidad de las reglas del juego claras y transparentes, y al privado, obviamente, la parte financiera, la inversión y todo lo que
Bueno, entonces trabajar de la mano sería la palabra. Muy bien. Laurent. Profundizar una alianza estratégica, tomando el diálogo político como punto de partida y haciendo realidad estas inversiones sostenibles que ambas partes necesitamos. Muy bien, alianza y diálogo, exactamente. Juan Pablo. Bueno, diría en la misma línea, nosotros vamos a construir un mercado de bonos regional, de bonos sostenibles regional. La idea es que en los 3 países, tanto las empresas como el sector público, si quisiera, pudiera emitir bonos en las mismas condiciones en los 3 países, de tal manera que la plataforma está allí desde nuestro lado el compromiso, pero nos ofrecemos a ese diálogo que se necesita, que ojalá el Centro de Desarrollo nos acompañe para esa conversación público-privada mucho más activa y que traiga resultados con mayor velocidad porque la región lo necesita. En tu caso era más fácil, integración y abertura. Muy bien. Perfecto. Valeria. Me quedé más temprano con algo que decía el representante de la Agencia Francesa de Desarrollo en cuanto a que un árbol plantado, un árbol en vida, vale más que un árbol caído. Y al final del día yo creo que también se trata de encontrar el crédito, la garantía, el éxito, pero el plus que da invertir en lo sostenible. Mientras tanto, si no, creo que vamos a tener muchos buenos deseos, pero los inversores van a buscar otro tipo de colocación. Entonces yo creo también que tenemos el gran debe de mostrar que la inversión en lo sostenible es redituable para quienes están tratando de, al final del día, colocar dinero, pero también obtener algo a cambio de esa colocación. Buenísimo, sí, reditividad de la inversión sostenible, que no es un costo, pero sí una inversión. Muchas gracias a todos los destacados panelistas que nos acompañaron. Terminamos a tiempo y se merecen un gran aplauso. Creo que ya pasamos la palabra al panel sucesivo y Raga, ¿venís? I leave you the floor. Thank you. Thank you very much, Antonella. I have been fitted with what I call, and this is not very sophisticated, but we need to be awake. I've been fitted with a Spice Girls microphone, so I can be all over the place, but I don't know if it's working. Can you hear me? Yeah. All right. Thank you so much, dear Antonella, for this fabulous moderation, and to all of the panelists for such insightful and impactful conversation. And I would like to ask you to give them a round of applause again, because they deserve it. We have had this fabulous discussion, and this is only the beginning, because we need to build on this. The last session gave us sharp insights, concrete examples, and what is important, a real feeling of shared purpose. Talked about partnerships. We are going to build on that, because now, and keep this energy in the room. This session, the second session, is on the blue economy, and I can confess I come from an island, so this is something that I'm very interested in, and this is vital for the region, and it's vital to share views and experiences and learn from each other, and that is exactly what we're going to be doing now. And the blue economy, just to give you a few statistics, since we are here at the OECD. Why is it vital for the region? Latin America and the Caribbean hold over 30% of the world's freshwater and cover more than 18% of its marine ecoregions. The OECD IDB flagship report that I've been referring to, the Caribbean Development Dynamics report, highlights that the Caribbean alone hosts 10% of the world's coral reefs, 25% of coral species, and 45% of fish species. And this natural wealth
gives the region a major strategic advantage. But countries are in the region, they are only now scratching the surface of what's possible. So there are opportunities there that we are going to identify and discuss here today in the panel. And we will explore how governments and development finance institutions can work together to scale the investment in the blue economy, look at innovation, sustainable business models, and strategic partnerships, and how they can unlock economic and social gains, while, of course, and this is the most important, while, of course, protecting the critical marine ecosystems. So this is timely. We have the UN Ocean Conference just a few days away hosted by Costa Rica, which seems to be the host of everything that's going on these days, and France. So today's discussion, we can use this venue to shape a common voice for the LAC region and position the region as a strong actor in ocean sustainability and the blue economy. So I am not going to stand here and talk about this, but I'm getting a great panel. Let's move right away, and I will call them all to the stage. Let's start with my good friend, His Excellency Mr. Cleviston Haynes. He's the ambassador of Barbados in Ireland. Next, where's my list of people here? Hold on. Alexandra Lieper. She is the Chief Executive Officer for the Iceland Ocean Cluster. And then we have Giampiero Leoncini. I hope I pronounced that right. If you say no, I will have you pronounce my name. He's the Executive Vice President of CAF, the Development Bank of Latin America and the Caribbean. Then we have Constance Schalschat. There you are. BNP Paribas Head of CIB, Company Engagement and Global Markets Chief Sustainability Officer. Then we have Richard Baraf, who is the resident representative in Honduras for the UN Development Program, the UNDP. And last but not least, we have Eric Lahura Serrano, who is the Deputy Minister of Finance from Peru. So we have a lot to talk about, so I am going to stop, and I'm going to begin with you, Cleviston, Ambassador. Sorry, I'm being very informal here. He's a good friend. Now, as ambassador to Ireland, you have also served as the governor of the Central Bank of Barbados, and now you are working relentlessly to strengthen cooperation and to highlight the value of Barbados' marine wealth. And one example, and now I'm looking at our Irish chair, of this effort is the recent MOU between Barbados and the Marine Institute of Ireland, which is an important step that will guide the preparation of your marine spatial plan. Starting with you, beyond this recent cooperation with Ireland, can you tell us and share some recent policies implemented in Barbados to increase the benefits of the blue economy? You showed us one when we were there. I thought that was pretty impressive. And you have like 4 or 5 minutes, so I don't have to steal time from the closing from the Ambassador of Ireland. Yes. Thank you very much, Raga. As you mentioned, when you were in Barbados in December, we were able to show you some of the work that we're doing in terms of protecting the coastal region. The blue economy is very important for us. You pointed out we are a very small island economy. And let me talk about small. Barbados is 432 square kilometers, but our ocean mass is about 187,000 kilometers. So we are dwarfed in a sense by the seas around us. And while traditionally we use our seas for tourism, transportation, and fishing, we believe that we have not really explored the full potential of the blue economy. And that is what the
the government is trying to do, beginning in 2018, establishing a Ministry of the Blue Economy, because I think by doing so, you start to put that into the psyche of the nation in order for us to be able to build out the blue economy and to achieve what we want to achieve. But we recognize that that has to be balanced with efforts on conservation and coastal zone management, etc. Now, government has committed itself to becoming a clean and beautiful large ocean state. So we're going to be a small state physically, but a large ocean state. And we set ourselves an aspirational goal of protecting 30% of the country's ocean space by 2030, and using the significant protected area to catalyze investment in the new blue economy industries and by promoting sustainable fisheries. So there are essentially three aspects, I think, to the blue economy that I would want to draw attention to, and I want to focus on one in particular. One is the whole question of protecting the infrastructure, which, as I said, we were able to share that with you when you were in Barbados back in December. The second is the whole question of maritime legislation, because one has to put in place a framework for how we're going to manage the blue economy. And in recent months, a number of pieces of legislation have come before the Parliament and been passed. Maritime legislation that addresses merchant shipping bills to modernize the maritime industry, including the establishment of a ship registry, creating a framework for maritime merchant banks, and establishment of commercial dry docks. We've also put in place legislation to facilitate Barbados becoming a sort of transportation and logistics hub using our port, because I think that is very critical when you look at Barbados geographically within the region. We've always been a sort of center for the rest of the region, and you can have lots of trade passing through Barbados to facilitate such trade. And then, of course, sustainable fishing practices. That is very critical. One of the things about fishing, as you would remember, last year we had Hurricane Beryl, which devastated our fishing fleet. And now one really has to rebuild that fishing fleet to be able to continue to generate business. And an important aspect of that is to create a framework of insurance for the fleet, because much of that fleet was uninsured at the time when the damage occurred, which meant that the government actually had to step in and to provide resources to help rebuild the industry. And while that is important for governments from time to time, I don't think you want government to be utilizing all their resources when resources are so scarce to be rebuilding the fleet, given the area in which we are located. You know, the comments from the Prime Minister emphasize that we are in an area that is subject to hurricanes. We see earthquakes in the region, but the hurricane threat is something that dominates the region at this point in time. And if you're going to be getting these stronger hurricanes, then the risk of damage to the fishing fleet is going to continue. And therefore, we have to address that. But I think the aspect that I want to focus on really is the innovation finance, because what we have seen over the last 3 years or so is that the government has carried out a number of innovative financing options. The Prime Minister alluded to them, the one, the debt for nature swap, and also the debt for climate swap. And I think these are important in the context of the blue economy. You mentioned the Marine Spatial Plan that we are working on in conjunction with the Marine Institute of Ireland. And in a sense, that Marine Spatial Plan is part of how we develop the blue economy. And the financing instrument of the debt for nature swap really is the thing that started that Marine Spatial Plan work, because by the savings that one is generating from the debt for nature swap are financing Barbados Environmental Sustainability Fund, and that fund is helping to pay for the Marine Spatial Plan, which is the work on which is going to begin in August this year. So the two things are actually quite linked in terms of the Marine Spatial Plan and the innovation financing.
But the point which we want to make about the debt for nature swap is that it involves the multilateral institutions, particularly the IDB working with the Nature Conservancy, and providing guarantees such that we were able to swap out credit that was issued at about 7.2%, and the all-in cost of the swap is like 4.9%. And therefore that generates some resources for us to be able to invest in marine conservation. And to put that in context, if we were to have gone to the market at that point in time, we would have had to raise funds at 8.5%. So being able to generate, we don't have this marine swap, this debt for nature swap is very critical in terms of how we are able to get the resources to facilitate our ability to address marine conservation. And likewise with the debt for climate swap, while that is really targeted at capital expenditure for water, by improving the water infrastructure, you also have an opportunity to reduce pollution into the marine environment. And therefore, there are also going to be benefits there for the economy by virtue of being able to engage in this swap. And so these two swaps have been able to generate resources. The beauty of the debt for nature, the debt for climate swap, is that it has also facilitated additional funding from the IDB and from the green climate finance. And the difference here is that whereas the debt for nature swap is a drip savings annually, the climate swap allows you to get money upfront to be able to undertake the climate investment, resilient investment that you want to make. And that is something that one needs to look at. I know we're looking at it not only in the context of Barbados, the Prime Minister mentioned the social swap that they're looking at present, but to look at it from a regional perspective, because all of the countries in the Caribbean are challenged in relation to debt. As we pointed out, the debt GDP ratio across the region, and this is the English-speaking region, is over 70%. Only 3 countries, I think, have a debt ratio of under 60%, Trinidad and Guyana, which are now oil countries, and St. Kitts, which I think benefits from a citizen by investment project, which therefore means that all of the Caribbean countries are highly indebted. And if we are going to be able to do the green transition, work on the blue economy, address climate change, there's going to be need for innovation in order to take these economies forward. And I hate to cut you off. Yes, ma'am. If you can pull this together in one sentence. Yes, no, I'm about to wrap up. So I think the point here is that we have to look at these mechanisms for innovation and to work not only with the multilateral development banks, but also to see how it catalyzes resources for the private sector, from the private sector. Like I said, I hate that I was being the vicious moderator, but we have our schedule. But this was very, very interesting and impressive, and a perfect segue into our next speaker, who is Alexandra Lieper. She is the CEO of the Iceland Ocean Cluster. And you had some terms here. Barbados, a small island economy. Iceland is as well. Ministry of Blue Economy sounds fabulous. That is something that I think Alexandra will take back to Iceland. And innovative finance. And I think that that is a good description of the Iceland Ocean Cluster that I had the fortune of working with back in the day. And Alexandra, just based on your experience of what innovative business model, how the Ocean Cluster has done it, what would be your recommendation, for example, to a country like Barbados? Is it something that can be exported into the LAC region? And just before you start, when the timer starts to blink, that's an indication that you're about to kind of stop. That's when I start speaking really fast. Exactly. Lovely. I think the idea of a blue economy ministry sounds amazing. Good afternoon, Tafreh Ragnheiður. It's such a lovely opportunity to join such an important conversation. I really wanted to address this question by talking a little bit about our flagship movement at the Iceland Ocean Cluster, which is called 100% Fish.
And it's really a movement that's transformed the Icelandic fisheries and actually the blue economy in Iceland as a whole. And it's really become now a global movement. So 100% fish is this idea of not wasting any of that precious seafood that we catch and farm, but instead finding innovative ways to use every part of our fish and our shellfish. So not just the fillet and the meat, but the heads, the skins, the bones, the guts, the shells, everything. And in Iceland, this has meant that for Atlantic cod, our key species, we've gone from using about 45% of every fish, so basically just the fillet, to more than 90% of every fish. So the fillet and the heads, the skins, the bones, the guts. And it's transformed what was once a primary only and really volume-based industry into an Icelandic blue economy that is now diverse, environmentally sustainable, and also highly collaborative. And it's really transformed the value too. So we've gone from an Atlantic cod that was once worth about $12 for essentially just that fillet, to an Atlantic cod that now has a potential value of around $5,000 by reimagining the way that we can use every part of the fish. So not just the fillet, but the heads, the skin, the bones, the guts, into innovative products, and through really collaboration between industry, innovation, and the research community, and also really innovative business models. So I wanted to give a couple examples of what some of those business models look like that have got to this value creation from seafood. Firstly, companies like Nordic Fish Leather that buy the fish skins directly from the processors, tan them with small secondary processing, and then sell them on to the fashion industry and retail outlets. Mediator business models that are buying the size streams from fish processing and the cutoffs, and then storing them all together, doing some secondary processing, and then waiting till they have this critical volume where they can sell on for higher value applications, for example, to the pet food industry, and particularly the gourmet pet food sector. And also collaborative and highly vertically integrated business models that have brought together the industry, the research community, and also the startups to really co-invest in the supply chain and, in fact, processing infrastructure. For example, using the fish skins to produce collagen, which is a structural protein that can be used in nutrient supplements, in skincare. And this is being done, for example, by companies like Marine Collagen Iceland. And of course, really innovative startups that are leading the way in research-driven business models like Kerecis, which is a company in Iceland that uses the cod skin as a wound dressing for burns and diabetic sores. And they actually purchase the skins directly off the processing line and take it to their on-site processing facility to make a high-impact, high-value biomedical product. And actually, Kerecis, the startup, is Iceland's first unicorn. In 2023, they sold for a whopping $1.3 billion. And since then have also really continued to transform the way that people think about seafood and think about what actually is waste if we can create such amazing socio and economic value from it. And so not everywhere is like Iceland, and not every fish is like Atlantic cod. So what we've been doing at the Iceland Ocean Cluster is really trying to understand what are those core steps and lessons from 100% fish that can really be adapted and applied to really different seafood contexts around the world. And we've had the pleasure to work in freshwater fisheries in the Great Lakes of Canada and the US, where the heads of freshwater fish are now being used for fish protein products. In Namibia, where the hake skins are being developed into gelatin products. In Greenland, where the shells of the prawns are being used for chitosan production. This is this bioactive compound. And even in the Pacific, where tuna cutoffs are being used into tuna jerky and even into cat treats. And we really see that there's a huge opportunity for 100% fish thinking in Latin American and Caribbean countries, looking at all these different kinds of opportunities for a sustainable blue economy. But particularly because we know
the biggest amount of seafood loss and waste, oh, it's flashing at me, I'm almost done, I promise, is happening at that same point in the value chain when that processing on land stage is happening. And we know from Iceland and many examples around the world of the types of business models that can be effective there. And really that it will be key to find those low-hanging fruits to understand what seafood is being lost where, in what volumes, and what the nutritional and functional characteristics of that material that can really help to identify what might be those innovative products, innovative business models to really create sustainable blue economic value and do more with less, create more value and less waste. Thank you so much. My staff knows, because I don't open my mouth about blue economy without talking about the Iceland Ocean Cluster, but this is so fantastic, and you heard the value added from one fish, and we know it. And this came out of a crisis in Iceland where the stocks were depleting, and we had to catch less. So that was just, it's not because Icelanders are so smart. It's because there was a crisis and you had to solve it. So I think you should talk, because I see a lot of things in Barbados and other places where knowledge exchange can be used. But now I would like to turn to Gianpiero Leonici. He's the Executive Vice President at the CAF Development Bank, a long-standing partner of the Development Center in many of our initiatives, including our joint flagship, the Pride and Joy, the Leo. Great to have you. Can you please, putting on the hat that you always have, of the multilateral development banks, how can they contribute to unlocking the potential of the blue economy in the region? And just remember the flash. Thank you, Raga. Good afternoon, everyone, and thanks again to the organizers for having CAF here. It's really a pleasure. Well, I will say, answering directly the questions, I would highlight 4 main elements, which are: 1, the vision and the political commitment; in the second place, the financing itself of projects; in the third place, knowledge and knowledge sharing; and finally, mobilizing partnerships. So referring to this, in 2021, CAF made a strategic decision to become a green bank and a blue bank for Latin America and the Caribbean. And this meant setting the goal that all our financing 40% of our financing by 2026 should be categorized as green or blue financing. I'm happy to say that last year we already attained the goal with 41% of our financing. And this is because we cannot deny that a healthy ocean is an environmental imperative, but also a powerful leverage for economic prosperity. And at the previous ocean conference in Lisbon, CAF committed to mobilize $1.25 billion in blue financing for this period. Now, as of this year, we are already at $1.3 billion in 17 credit operations and 18 technical assistance initiatives. So I would like to refer to this with some concrete examples, financing projects at the regional, national, and local levels. For example, in Trinidad and Tobago, we have a coastal protection project for Tobago to fight coastal erosion. In Barbados, we are partnering with the government in creating the Blue-Green Bank. In Ecuador, we are helping the energy transition of the shrimp industry, which is one of the main drivers of the economy. In Colombia, we are helping the government design public policies to protect the ocean. We have several technical assistance projects in Colombia, Mexico, Costa Rica, Ecuador, to restore coral reefs, to enhance marine protected areas in Chile and Ecuador. We're also providing biodiversity credits, tackling illegal fishing, etc., and partnering also with the Adaptation Fund, with the Global Environmental Fund in several projects, including ecosystem restoration in Colombia and sargassum management in the Caribbean.
with regard to the knowledge side, I believe it's crucially important to have clear green finance eligibility criteria, including specific parameters for blue investment. We have also, last year at Biodiversity COP in Cali, unveiled a sustainable blue economy strategy, which focuses on eight key areas, from marine coastal resource management and port decarbonization to ocean-based renewable energy and entrepreneurship. And this year, we are publishing our sustainable finance framework, which will include the issuance of blue label financial instruments for the first time. All these strategic pillars are backed with a strong network of partnerships, which is essential to have a real impact, including, for example, the Intertropical Pacific Marine Corridor, the 2030 Ocean Action Coalition, the Mangrove Breakthrough Initiative, and the Blue Economy and Finance Forum, where we are serving in the steering committee. So, as a development bank from the Global South, we deeply believe that Latin America and the Caribbean is a region of solutions. We have all our biodiversity, all our resources, and the Global Ocean Agenda is a key part of this. So we are going to continue partnering with governments, with international organizations, with the private sector to empower coastal communities, protect biodiversity, and continue working together for a sustainable blue economy. Thank you. Thank you very much. That was a long list of very impressive projects, and moving from the multilateral bank to another financial institution, it's my pleasure to continue this conversation with Constance Schellschat, the Global Chief Sustainability Officer at BNP Paribas Corporate and Institutional Banking. BNP Paribas, as a leading financial institution, plays a key role in financing the development of the blue economy, including. And you will have a prominent role at the UN conference in Nice. So with that, if you can tell us, what are in your opinion, the main complexities in financing the blue economy at a larger scale today, and how can we make sure it works? Gracias. Es un honor formar parte de este panel en un tema que es muy cercano a mi corazón, ya que también soy dive master PADI, además que de banqueras. I'm going to continue in English because as you finally guessed, I'm not very fluent in Spanish. Yeah, so indeed, financing the blue economy is crucial, but having pushed and pulled for 5 years, it's very complex. And the goal is in those 5 minutes to explain the complexities, but also how to make it work. Starting with the complexities, first, it's very fragmented stakeholder involvement, from countries to local fishing communities to very large international companies with conflicting priorities, and it's making coordination extremely complex. Second, traditional large-scale financing is complicated by the fact that many projects are small-scale and early stages. Number 3, we have limited data and metrics. And unlike carbon markets for climate finance, the blue economy lacks very robust tools and metrics to be able to measure impact. Fourth complexity is a tragedy of the horizon, to paraphrase Mark Carney. Many ocean-related projects have very long-term benefits, but you need to look at them over 20, 30 years period, while most of the private capital is looking at shorter-term cycle, 5 to 7 years. And the fifth complexity is coastal and marine jurisdictions. They're improving, but still we're lacking consistent jurisdiction across different countries. Now, that said, there are things that are working.
First, to align all stakeholders, we believe the creation of marine protected areas is absolutely fantastic because it aligns most stakeholders around common benefits: biodiversity conservation, sustainable fisheries, coastal protection, economic benefits, but also very often cultural and social values. Secondly, to address the complexity of too many small projects, we have been experimenting creating financing facilities. So through financing facilities, what you do is you create a pipeline of small projects, but that you can gradually deploy capital. So it's like a warehouse of projects. You're building up a fund and then you start financing all those projects, and it works. To address a limited amount of data, BNP Paribas has been partnering with the IFC and a key contributor to the IFC Biodiversity Finance Guidance. What it does, and it provides a dictionary or a list of possible metrics that are linked to biodiversity to be able to do biodiversity-linked financing in a very robust manner. To tackle the predictability and horizon, we strongly believe that science can help. And it's core to get investors to understand the cost of inaction versus the benefits of investment. And so BNP Paribas Foundation has been, once again, launching grants to support research on marine and coastal ecosystems. But what we do is we also go further than this. We are developing and placing investment solutions, investment structured solutions, where each investor can choose to give back a small amount of its return to marine science. And it's something that we will be broadcasting at UNOC. Last, complexity shouldn't be the reason for inaction. So we've been leveraging on large-scale capital market instruments, working with development banks like CAF or like IDB, to collect blue capital at scale and be able to deploy it. Just to give you 2 examples, over the last 2 years, BNP Paribas supported 7 sovereign institutions and corporates in structuring blue bond frameworks. We believe it's important. Some say that blue is a shade of green. We say blue can be a color by itself. It's absolutely crucial, and it shows the importance of the oceans to investors. And we arranged recently a blue private placement for CABE, which is another Latin America multi-development bank. But we have different investors interested in different themes. And we believe this can grow as people get used to this blue color. We are also positioning ourselves as a key partner for multi-development banks and for countries to structure de-risking solutions that are alternative to the debt for nature swaps. What we do is we do outcome bonds. So basically, we are working with the World Bank on a solution that will refinance Indonesia, bringing them savings, but also finance marine protection and coastal community revenues in Raja Ampat. So there are alternatives to debt for nature swaps that can be extremely efficient and can be distributed to many investors. Thank you so much. I feel like there's and I have to compliment my team in setting up this panel, because there's a story being told here. And this could be the topic of the next Caribbean Development Dynamics after this one, the international partnership and cooperation in the blue economy. Just leave it at that. But speaking of this topic and telling a story, moving now to Richard Barath. He's resident representative in Honduras of the UNDP. And the Regional Bureau for Latin America and the Caribbean of UNDP plays a central role in sort of strengthening human development and resilience across the region. And going back to Prime Minister Mia Mottley's comments, at the end of the day, this is all about people. So turning to you, Richard, what policies are needed to ensure that the blue economy contributes to exactly that, to improving citizens' lives in the coastal areas in the region?
And again, I remind you of the flasher that pops up. Thank you. Tout d'abord, un grand merci à l'OCDE, à l'AFD et la BID pour l'invitation. I would like to probably give 5 key policy directions that we in UNDP are promoting. So first of all, reframe development through resilience. We find that critical, particularly in coastal communities that are at the forefront of climate change. And so investing in resilience is by nature and by definition multidimensional, and we need to equip countries with the tools to allow precisely to tackle that type of policy making, which implies policies that talk to each other, but also tools such as the multidimensional vulnerability index that allows better targeting to a better use of public funds and maximizing impact on the ground. So that's one important key policy direction that we find useful. The second one would be governance. I mean, every dimension of governance is critical to enabling an environment that attracts investments, but it's also critical to ensure impact in many different ways. So governance, I mean, we refer here, the Latin American and the Caribbean region is a region that's been suffering from a backsliding of democracy. Mm-hmm. This is nearly half of the entire regional population supports democracy, which means the other half doesn't really support democracy. And this is particularly dangerous in many different ways. So we need to really strengthen every aspect of the governance nature of these countries. And of course, investing in transparency as a means of building public trust in the decision-making processes. So that's why it's so important the reports such as the OECD report, which provides data and allows for evidence-based decision-making processes. This is critical as well. Another aspect that we find really important, and I'm sorry, on the governance front, de-risking all of these investments is precisely done through this type of engagement at the governance level. So the third element would be how to unlock the private sector engagement. And again, this is by helping create that level of enabling environment in areas such as the development of insurance mechanisms and, of course, digital innovation. And now with the rapid development of artificial intelligence, it's also critical to help countries equip themselves to better absorb that type of technological solution and make sure is properly implemented. Of course, such as in AI-enabled logistics, for instance. This is a good example in this particular case. The fourth element and policy direction would be addressing inequality. This is a long-due activity, particularly in the region, right? This is a highly unequal region that it needs to continue tackling this element. Of course, through a stronger effort in formalizing economy, improving, as I said, the impact and the quality of the design of social protection programs and everything that relates, of course, to public education, which was referred to in the panel before as well. And the need to, of course, leveraging public revenues in so many different ways. And there's a strategy that needs to be designed as well on how to deal with, for instance, debt swaps versus bonds. I mean, sometimes these are competing strategies. They could be complementary at some point, but this is something that needs to be discussed and better planned in the longer term. It's an issue about country image as well. Finally, I would say that, well, the blue economy, it's not really an environmental agenda, it's a human development agenda. And again, we need to go beyond measuring progress through income, this in order to be able to properly plan development. And this is why all the multidimensional approaches are critical, and they need to be better explored and adopted by different institutions and, of course, by countries, which are rapidly moving into that direction. So we also need to make sure it's future ready and that we are better using
all the latest technological breakthroughs, and make sure that all of this is readily available at the country level. And this is why, as my colleague from CAF said, I mean, we really need to make sure partnerships are strengthened and we collaborate even closer, particularly now the multilateralism is under so much stress. Thank you. Thank you. Thank you very much. Again, the story continues. You speak to the core of the Development Center when you say that the solutions need to be multidimensional. Multidimensional problems need multidimensional solutions. So that ticks at the box. And you also mentioned that this needs to be done at the country level. Finding me putting me in contact with the last speaker, but not the least one by any means, Mr. Eric Lajura Serrano, who's the Deputy Minister of Finance of Peru. So we're going to the country level there. And Peru's ecosystem or marine ecosystem is one of the most productive in the world, making the adoption of the blue economy approach both very timely and necessary. It's the country is one of the world's leading producers of squid, anchovy, and many other fisheries that you can tell us more about than I can. But it demonstrates the scale of your marine assets. And so my question, having that in mind, that this is a key national asset, can you please explore and explain to us what conditions are necessary to promote its development and how partnerships with the private sector, with international organizations, with innovators such as the cluster, and between different countries can contribute to this regard? Thank you very much. First of all, let me tell you it's a pleasure to be here in this, sharing with you this forum and exchanging such enriching experiences from a different point of views. So first of all, I'm not sure if you're aware, but Peruvian food cuisine has become quite famous over the past few years. And I was listening to the representative of Iceland talking about the fact that we need to make the most out of the fish, this phrase that she's been saying, head, skin, bones, guts. Actually, in Peru, we make the most out of it. We use everything in our cuisine, and for different reasons. But I mean, it's a very important initiative, what you mentioned, and I think we should learn, we can learn a lot from that experience. So if you have any chance to go to Peru at some point, you can go to a very famous restaurant, which name I cannot tell right now, but you go to this restaurant, then you choose your fish, and they make up to 4 or 5 dishes from that fish. So they make use of everything, literally from everything. So it's actually quite comforting to hear that and to see that without knowing it, we're doing something very good. And also that let me also say something interesting about our country. We are really a blessed country. We have so many natural resources that we've been exploited. The ocean we've been exploiting a lot. We still have lots of natural resources in the jungle to be exploited. And I think we're in the right moment to exploit it in a sustainable way, following the current international trends. So we're in that sense, I mean, we are lucky that we haven't exploited everything yet, so we can do it properly. So now let me share some insights and some experiences from the Peruvian case about this blue economy. As you may know, the Peruvian ocean is amongst the richest and most productive ecosystems globally, thanks to a sea current called Humboldt, which is a German name, by the way. And after that, in a few minutes, I will mention another German name, which is quite funny about the Peruvian case, because we've been having so many researchers from many countries coming to Peru and doing research about our ocean and the culture and everything. Well, so this current is very important to us because of this current, we have such a rich ocean. This current sustains an extraordinary diversity of marine species. Currently, around 7% of Peru's maritime territories under protection through marine and marine coastal natural protected areas.
However, our oceans face increasing environmental pressures, including climate change, plastic pollution, overfishing, and habitat degradation. These challenges threaten the ecological balance and long-term viability of the maritime ecosystem. As such, it is vital to promote protective measures that ensure the sustainable use of marine and coastal resources. To foster sustainable development of the maritime ecosystem, it is essential to create enabling conditions. These include implementing integrated marine governance frameworks, enhancing coordination across key sectors such as fisheries, environment, and transport, modernizing port infrastructure, as we are doing right now, investing in renewable marine energy technologies, and strengthening environmental safeguards such as coastal resilience and habitat restoration. In parallel, boosting research, innovation, and technology development is equally important. Strengthening multi-stakeholder collaboration is critical to scaling up and financing marine initiatives. Public-private partnerships, blended finance mechanisms, development bank support, and international funds can all play a catalytic role in our case. The private sector in particular contributes not only with financial resources, but also know-how and innovative business models that link conservation with economic viability. For example, in sustainable fishing, marine waste management, and low-impact infrastructure. Peru is firmly committed to the sustainable use of its maritime ecosystem. We have an institute called the Institute of the Sea of Peru, and this institute, which is our national technical authority, conducts scientific research, technological development, and innovation focused on marine and inland aquatic resources using an ecosystem-based approach. The evidence generated supports informed government decisions and ensures responsible management in sectors such as fisheries and aquaculture. As you may already know, Peru is home of over 1,000 marine species, which is quite a lot. To protect this biodiversity, the government enforces minimum catch sizes and closed fishing seasons. Collaboration with the private sector is vital in this regard, as it supports project implementation, capacity building, and co-investment in sustainable practices. Peru is pioneering new financial instruments to support the blue economy. In partnership with several municipal saving banks, the National Development Bank of Peru, called COFIDE, launched the country's first blue bond, valued at up to 100 million soles, which is kind of $30 million. This 3-year instrument is dedicated to financing water and sanitation projects that promote the responsible and resilient use of water resources, an essential step in tackling Peru's environmental challenges. In summary, just to finish, advancing the sustainable development of Peru's maritime ecosystem requires a shared commitment from both the government and private sectors. By generating the right enabling conditions, investing in innovation, and fostering strategic partnerships, we can ensure the long-term health of our oceans while unlocking economic opportunities for the present and for future generations. Thank you very much. Thank you very much, Minister, for your good intervention. We have here the two countries represented, the youngest member of the Development Center and the seasoned one. So this is exactly what the Development Center is about, is to share experiences. And I think the cocktail afterwards will be the time to do that. I have blinked Ambassador Brooke, who is the moderator for the next session, for a couple of minutes. But I'm not going to go and ask all of you for final comments. I am going to say, if anyone has anything that they need to say and can say in 30 seconds or less, then please raise your hand. Otherwise, we'll have the conversation in the cocktail. So what do you say? Any final thoughts? They're going for the cocktail. I want to thank you so much for this great discussion.
And I'm not kidding. I think this is definitely a topic for further discussions. I heard in this session and also in the session before, there were clear calls for cooperation with the Development Center on these issues, both in the like I said, in the previous and in this session, Minister Tovar. And I'm just saying, we are here to support and facilitate the dialogue, and look very much forward to take this and the other important issues in LAC forward. So without further ado, I am going to introduce David Brooke, the new chairman of the Development Center, who is going to moderate the last session and bring this conversation home. Thank you, David. The floor is yours. Thank you so much. Thank you, Raga. And listen, I'm not mic'd up, and I don't have the Spice Girls microphone, so I don't qualify as a Spice Girl, clearly. But look, thank you very much. And indeed, I mean, I think the session just now on the blue economy offered us some really interesting and I think powerful insights, and I think really showed how this very strategic sector can open new opportunities for Latin America and the Caribbean. Of course, as we heard from the speakers, if we invest in it wisely and sustainably. Over the course of today's discussions, from the opening session to the two really excellent thematic panels, I think we've heard a really clear and consistent message. The region's rich biodiversity, the strengths of its human capital, and its cultural wealth all really stand out as major assets. And as reinforced, I think, really, really powerfully by Prime Minister Motley, who's always such an inspiring speaker, promoting economic growth and competition represents not only a financial, but also a moral imperative. So this is not just about numbers, but it is about human lives. And the assets we're talking about here can, of course, be major drivers in transforming the lives of people and workers across Latin America and the Caribbean. And those themes, I think, are really essential in our pursuit of more equitable and resilient societies. They also remind me of Sebastião Salgado, the renowned Brazilian photographer who passed away just a few days ago here in Paris. And through his powerful images, he gave a really human face to the vulnerabilities we discussed today. And I think his legacy reminds us that sustainable development doesn't happen by chance. We have to pursue it with purpose and deliver it through collective action. And that's the mission of the OECD's Development Center. I think today's forum reflects that spirit. It created a space for meaningful dialogue and cooperation between Latin America and the Caribbean and Europe. And now, as we turn to our final segment, it is my absolute pleasure. We have a relatively limited amount of time left, but to welcome a really distinguished, I think, group of speakers who embody that cooperation. So please, I would like to invite on stage Honorable Ministro Elmar Schialer, the Minister of Foreign Affairs of Peru. Honorable Secretario de Estado Susana Sumezo, State Secretary for Ibero-America and the Caribbean and for Spanish citizens around the world from Spain. And Madame la Députée Eleonore Carrois, member of the French National Assembly representing French citizens in Latin America and the Caribbean, and Vice Chair of the Foreign Affairs Committee and Board Member of the French Development Agency. So, welcome, honourable speakers. Bienvenidos. Minister Schialer, I would invite you maybe up to the podium, Minister, directly to Minister Schialer, maybe directly to the podium, in fact, and give you the floor here directly. Thank you. Let me see how this works here. Think. There. I'm not, this is so modern, I'm so old that okay, there you go.
All right. Okay. Well, thank you. Thank you very much. Thank you very much for having me. And after this very important sessions we had this afternoon, at the outset, allow me, please, on behalf of the government of Peru, to express our sincere appreciation to the Organization of Economic Cooperation and Development, the OECD, the Inter-American Development Bank, and the Agence Française pour le Développement for organizing this forum. This forum constitutes a valuable opportunity to collectively reflect on the challenges and opportunities facing our region and, of course, our planet. I'll come to that later. In a global context that demands swift action, that opportunity to exchange perspectives and develop joint proposals takes on even greater relevance and is valued as gold. The deliberations of this session have clearly demonstrated that Latin America and the Caribbean face crucial challenges for their future. Although we have significant natural resources, human talent, and resilient social capital, we continue to face structural gaps that limit our development potential. The 2024 edition of the Latin American Economic Outlook report emphasizes that in an international environment with limited fiscal space, it is urgent to mobilize resources through innovative financial instruments, strengthen international cooperation, and promote greater private sector participation. Only this way will it be possible to channel investments towards strategic sectors such as sustainable infrastructure, energy transition, and increased productivity. We cannot ignore the global dimension of this challenge. As highlighted by the OECD in its Global Outlook for Financing for Sustainable Development 2025, the global financing gap for the Sustainable Development Goals, the SDGs, amounted to $4 trillion in 2022, and it is projected to reach a $6.4 trillion mark in 2030 if there is no change in leadership. Latin America, where investment barely accounts for 20% of GDP, is no exception to this reality. This afternoon, we heard proposals that highlight the urgency of mobilizing financing to promote a sustainable, innovative, and competitive investment agenda. It is essential to deepen the region's financial markets, guarantee their accessibility, and strengthen the mechanisms that allow small and medium-sized enterprises to access long-term capital. Furthermore, the blue economy we just heard of has emerged as a strategic frontier for financial innovation and sustainable development. Latin America and the Caribbean, and Peru in particular, as a maritime and mega-diverse country, recognizes the enormous potential of its marine and coastal resources to generate value, employment, and climate resilience. Our country is committed to a blue economy that combines innovation, sustainability, and inclusive development. The recent launch of my country's first blue bond of about $30 million, which was mentioned by our finance vice minister, reflects this commitment, a financial tool that mobilizes resources for water and sanitation projects while strengthening the resilience of our coastal communities. This initiative is a concrete example of how Peru can lead with proposals that articulate the conservation of marine ecosystems with productive development. For Peru, protecting our seas is an investment in resilience and in the shared future of our region and the world as a whole. Likewise, in Peru, we have made a firm commitment to sustainability through promoting
the green hydrogen industry with a projected investment of more than $11 billion, along with the implementation of the circular economy roadmap and the creation of a network of business digital transformation centers. We believe that Peru's productivity must emerge from a development model that values its biodiversity and environmental responsibility. These actions reflect our conviction that economic growth must go hand in hand with innovation, inclusion, and care for the planet. We reiterate our commitment to a more effective and inclusive international cooperation, and we call for the consolidation of alliances that mobilize resources toward a sustainable transformation in a social infrastructure, clean energy, education, resilient agriculture, and other key sectors. Investing in Latin America and the Caribbean means ultimately investing in a region with extraordinary capabilities and the firm will to play a leading role in building a more just, sustainable, and integrated global future. I thank you very much. Minister. Thank you so much, Minister. And now I have great pleasure to invite Secretary of State Sumelso to the podium, please. Muchísimas gracias. Qué magnífica oportunidad poder estar un año más aquí junto a todos ustedes. Es un honor intervenir en nombre de España e intentar aportar en este interesante intercambio que se ha realizado durante este foro, en estas dos interesantes también mesas de trabajo, aportar algunas ideas de lo que nos anima a seguir trabajando conjuntamente para reforzar estos lazos de la OCDE con América Latina y el Caribe y, por supuesto, para contribuir a un mejor desarrollo de la región. Volvemos a encontrarnos un año después y estamos varios representantes del sector público, del sector privado, del mundo académico, de la sociedad civil, todos nosotros para discutir cómo movilizar inversiones sostenibles y una mayor financiación para la región. Y queremos agradecer al Centro de Desarrollo y a sus socios en este foro este magnífico trabajo que están haciendo por generar espacios de diálogo abierto e inclusivo que hoy son más necesarios que nunca. Y, por supuesto, también quisiésemos hacer un reconocimiento especial para Costa Rica por todo el trabajo que está haciendo e impulsando estos foros. Desde España queremos insistir que no hay una región en el mundo en la que los principios y los valores que encarna la OCDE sean más cercanos que América Latina. En el actual contexto geopolítico es más importante que nunca que trabajemos en esta relación y que nos convenzcamos que la OCDE es una organización tan latinoamericana como europea y todavía puede serlo muchísimo más con el proceso de ampliación que hay en marcha. Y en este momento también me gustaría subrayar la importancia económica, porque hemos hablado de ella en una mesa, que tiene nuestra lengua. Se estima que el valor de una lengua puede representar hasta el 15% del PIB de un país. Y en este sentido, el idioma que compartimos los latinoamericanos, el español, con más de 500 personas hablantes nativos, es un gran motor económico global. Y algunos de los datos lo ilustran con claridad. Los hispanohablantes tenemos un poder de compra equivalente al 9% del PIB mundial. La comunidad hispana en Estados Unidos tiene el mismo valor que la octava potencia económica del mundo. Los países donde el español es lengua oficial se genera cerca del 7% del PIB global. El español es el segundo idioma más demandado en turismo, en turismo idiomático relacionado con las enseñanzas de idioma, y el tercero más usado en Internet. Y también es la segunda lengua con mayor producción científica. Todo esto son motores económicos como los que hemos estado hablando en la primera mesa que hemos compartido. Además,
De ser un patrimonio cultural de enorme valor, el español es un importante activo económico estratégico que debemos seguir promoviendo entre todos, así que les pido ayuda para conseguirlo. Estimados amigos y amigas, la adopción del marco estratégico de la OCDE para América Latina y el Caribe y la celebración en 2026 del 10º aniversario del Programa Regional para América Latina y el Caribe ofrecen unas magníficas oportunidades para trabajar en esta relación privilegiada. Y nuestro país, mi país, España, como Secretaría Pro Tempore para la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid al año que viene y que hoy precisamente inaugurábamos una reunión de coordinadores nacionales de todos los países iberoamericanos y también de cooperación, pues tiene el honor de ser anfitrión. Y es responsabilidad de todos también que la cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación al Desarrollo, que se celebrará en apenas un mes en Sevilla, sea un éxito para el multilateralismo. Contamos con su implicación al más alto nivel. Vivimos tiempos de peligrosas tentaciones hacia el unilateralismo, el conflicto, el desprecio de los derechos humanos, el negacionismo del cambio climático o sus efectos. Y ante estos problemas necesitamos actuar juntos. Así que en Sevilla esperamos lograr un resultado ambicioso, pero realista al mismo tiempo. Debemos asegurar que los países en desarrollo cuentan con un espacio fiscal necesario para desarrollar sus estrategias nacionales de desarrollo y avanzar en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Y esto nos implica trabajar a todos nosotros para lograr sistemas fiscales más justos y más inclusivos, basados en impuestos sobre la renta progresivos, que son esenciales para luchar contra la desigualdad, aportar bienes y servicios públicos e impulsar inversiones productivas necesarias para el desarrollo sostenible. Es igualmente importante que luchemos contra los flujos financieros ilícitos. España apoya las negociaciones para una Convención Marco de Naciones Unidas sobre cooperación fiscal internacional como una nueva herramienta del marco para la justicia fiscal, con la que estamos además especialmente comprometidos en América Latina y el Caribe, trabajando de la mano del Centro de Desarrollo, porque el trabajo técnico que ha desarrollado la OCDE en materia fiscal es sin duda un referente en este proceso. Y, por supuesto, una fiscalidad justa es una vía esencial para asegurar que el sector privado contribuye efectivamente a los objetivos de desarrollo sostenible y a la protección de los derechos públicos mundiales. También apostamos de la mano de la comunidad iberoamericana por métricas de desarrollo que incorporen indicadores más allá del PIB y que reflejen la naturaleza multidimensional del desarrollo sostenible. No quiero alargarme más, pero para terminar sí que quisiera decirles que todas estas transformaciones desde España creemos que no serán suficientes si además si se deja de mano a la mitad de la población mundial, que somos las mujeres. Como un país que tiene como política de Estado, además de la protección del idioma común, la protección del español, también la promoción del español, tenemos como política de Estado una política exterior feminista que promueve la igualdad de género. Así que les invitamos a que participen en Sevilla. Necesitamos mostrar que la cuarta conferencia de financiación tenemos un compromiso al más alto nivel y contamos con ustedes para lograr este éxito colectivo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Susana. Gracias, Susana. Y creo que pueden contar realmente con todo nuestro apoyo en cuanto a la conferencia de Sevilla. Finalement, on est honoré aussi d'avoir Madame la députée Éléonore Carrois. Éléonore, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames les ambassadrices, messieurs les ambassadeurs, monsieur le secrétaire général de l'OCDE, monsieur Mathias Cormann, madame la vice-présidente de la Banque interaméricaine de développement, madame Anabel González, messieurs les représentants de gouvernement, représentants d'entreprises, du secteur privé, du secteur public, de la société civile, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités. C'est un véritable honneur en tant que parlementaire française de participer à la 17e édition de ce forum. Y como Susana nos ha invitado a hablar en español, voy a hacer algo que no es muy protocolar. Como diputada francesa me voy a dirigir a ustedes en el idioma que estamos poniendo en honor hoy.
Quisiera agradecer a los organizadores por continuar con este maravilloso evento, este foro económico focalizado sobre América Latina y el Caribe, y sobre todo la importancia de que este foro se desarrolle aquí en París. Quiero que se vayan tranquilos, no les voy a hacer un largo discurso. Ustedes saben que los parlamentarios cuando toman el micrófono a veces es difícil pararlos, por eso seguramente no nos invitan tanto a estos foros y yo les agradezco que me hayan confiado en mí. Haré un discurso muy breve porque creo que soy la última antes del cóctel, que es el momento que todos están esperando para, como lo decía con mucha razón Raga, continuar las discusiones importantes que se empezaron durante los 2 maravillosos paneles que tuvimos hoy. Un primer panel bastante clásico, pero muy importante en el contexto actual, un panel sobre financiamiento y sobre la necesidad de cooperar entre sectores públicos y privados. Hoy no es una sorpresa para nadie, no hay dinero público fácilmente accesible. Como parlamentaria francesa, créanme, lo sé más que bien, habiendo tenido que votar 2 presupuestos y con la necesidad ahora de hacer 40 billones de economía, o en todo caso reducir el presupuesto. Entonces necesitamos evidentemente más que nunca la cooperación del sector privado. Pero es importante, y resalto lo que dijeron muchos representantes del sector privado hoy, es importante ver esto no como dinero que no van a recuperar, sino como una inversión, como una verdadera inversión hacia el futuro. Y en ese sentido creo que el primer panel fue extremadamente interesante, así como las palabras de introducción. Y un segundo panel que como diputada encargada de promover a NISA y a todo lo que es la economía azul, no podía dejar de hablarme y de parecerme súper importante, un segundo panel sobre la economía azul. Lo dijo usted, una imagen vale más que 1000 palabras, enseñándonos las imágenes de Salgado. Yo creo que nos iremos todos con esa imagen de la biodiversidad increíble que tiene América Latina y que tiene el Caribe, y como caribeña no puedo decirle lo contrario. Pensemos en el océano. Visualicemos juntos ese continente de plásticos y de microplásticos que hay hoy en el océano. Visualicemos juntos los desafíos inmensos, no solo para mi generación, sino para la de nuestros hijos, de nuestros nietos, y veamos cómo podemos hacer de este desafío una verdadera inspiración para lograr lo que hemos discutido en foros como este desde hace ya más de 30, 40 años, pero una verdadera cooperación. Simplemente porque el momento es crítico. Les decía, falta de recursos públicos, en todo caso, en economías europeas, y hemos hablado también de las cuestiones tributarias y de la falta de recursos en economías latinoamericanas, pero también porque estamos frente a un verdadero backlash, frente a un verdadero, digamos, crítica profunda del sistema de cooperación y de actuación internacional. Una parte de esa crítica es legítima. Hace años que hablamos de la necesidad de reformar la gobernanza internacional. Los que son costumeros de este tipo de conferencias estarán hartos de escuchar los mismos discursos over and over and over again. Pero otra parte también tiene que ver con un contexto populista, con un contexto de facilidad, donde finalmente la ayuda al desarrollo, la cooperación es lo primero que se critica y que se elimina. Y quiero tener un pensamiento de verdad con mucha emoción hacia nuestros colegas en organizaciones internacionales que han dado su vida para causas como las que hoy estamos defendiendo y que se ven de un día para la mañana sobre un decreto presidencial americano cortados de todos los fondos que tienen. Y yo creo que ese momento hay que saber apreciarlo y saber leerlo y entenderlo y decirles que no es simplemente la 17ª conferencia sobre foros latinoamericanos y sobre la cooperación en este continente, pero de verdad una oportunidad de actuar. Y concluiré con eso, con una invitación a que actúen en NISA y de manera muy concreta. Yo les voy a dar tarea a todos. Está el tratado BBNJ que muchos países aquí ya han firmado, pero pocos han ratificado. Fíjense que necesitamos 60 ratificaciones para que ese tratado fundamental entre en vigor. Y además es un buen ejemplo de cómo la gobernanza internacional puede cambiar, porque yo, por ejemplo, a pesar de ser europea, diputada francesa, soy una verdadera vocera y abogada para que la sede de ese tratado sea en un país latinoamericano, en Chile, más específicamente en la ciudad de Valparaíso. Es un tratado fundamental, 20 años de negociaciones, un acuerdo interesante también sobre los recursos del mar, de ese mar que no es de nadie, pero que es de todos a la vez. Y yo creo que si no hacemos todos un esfuerzo colectivo, ustedes, señores y señoras ministros,
embajadores, embajadoras, representantes de gobiernos, para que llegue a una ratificación dentro de un plazo razonable, simplemente va a perder su sentido y vamos a perder este momentum. Entonces, esa es la primera tarea para nosotros todos. La segunda es que justo antes de la conferencia de Naciones Unidas en Niza, va a haber la conferencia sobre la economía azul en Mónaco. Y es mucho más que una conferencia, es también un momento de cooperación y de compartir prácticas entre los diferentes sectores privados y públicos de sectores internacionales, y un primer paso hacia la cita que nos dio Susana en Sevilla, que también va a ser un momento fundamental. En Francia estamos convencidos de eso. El presidente de la República, Emmanuel Macron, lanzó el 4P, el Pacto de París para los pueblos y el planeta. Pueden llamarlo como quieran, la idea es la misma. Necesitamos reformar nuestro sistema internacional si queremos que siga siendo creíble, si queremos que siga siendo capaz de luchar contra todo tipo de populismo y de digamos, backlash. No encuentro la palabra en español, perdónenme, no había previsto hacer el discurso en español. Pero en todo caso creo que tenemos que trabajar juntos y que este encuentro, esta cita que nos han dado en Sevilla, va a ser un momento extremadamente importante. Y, en fin, espero que los parlamentarios que estén aquí presentes puedan participar a lo que yo organizo el 8 de junio a las 9 de la mañana en Niza, que es el Parlamento del Mar, el lanzamiento de una coalición interparlamentaria de parlamentarios de todo el mundo para la protección de los océanos. ¿Por qué es importante? Porque si nosotros los parlamentarios, que son quienes votamos las regulaciones, las leyes, no nos implicamos personalmente e institucionalmente en estos grandes encuentros, los gobiernos pueden decir lo que quieran, pero al final las leyes tenemos que votarlas. Y necesitamos un compromiso real, fijo de las oposiciones, un compromiso transpartidario a que lo que se decide en estos foros, que son importantísimos, llegue a ser legislación y que esas legislaciones se coordinen, porque si no, no vamos a lograr los objetivos que conjuntamente nos hemos fijado. Entonces, c'était à peu près ce que je voulais vous dire, sans évidemment la structure que j'avais préparée, mais vous dire que je suis très honorée d'être avec vous cet après-midi, que c'est un plaisir et un honneur d'écouter toutes les expériences et les partages que vous avez faits, et que je remercie évidemment les organisateurs, et j'espère qu'à la prochaine édition, dans un an, on pourra faire le recompte de ce que nous avons achevé cette année. Merci à tous. Bueno, mil gracias, Eleonor, merci y muchas gracias a los tres. Unas palabras, creo, muy importantes, muy impactantes también. Así que muy bien. Bueno, at the Development Center and its governing board, I think just as a final few reflections, I mean, and then let everyone go off to the cocktail. I mean, just to say, I suppose, and to really to underline once again that, of course, for our part, we remain really very fully committed to supporting Latin America and the Caribbean. And we do this, I think, by working directly with countries in the region and by collaborating with really key international partners like the Inter-American Development Bank and indeed the French Development Agency, who joined us today. And I think in this spirit of collaboration and knowledge co-creation, our governing board really serves as a key platform to engage with countries of the region and exchange policy experiences. So I invite you all to make use of and explore. The Centre has got a couple of really good flagship publications. We've got the Latin American Economic Outlook, and of course we have the Caribbean Development Dynamics. And these tools, along with our initiatives on financing sustainable investment, really aim to support policymakers, partners, and stakeholders right across the region. So that's my plug done. With this, we bring the 17th edition of the Latin America and Caribbean Forum to a close. And a heartfelt thanks, particularly as ever, to our interpreters and, of course, to the many teams behind the scenes who made the forum today such a success. Últimamente, finalmente, les invito todos a una recepción de un pequeño cóctel in el Salon de Parc. If you need any directions, staff will be happy to guide you on the way out. But thank you again for being with us today, all of you. Muchísimas gracias y hasta pronto. Thank you.